tunawakaribisha. Tunajua viti hatuna vizuri, lakini Lamek ndo anaendelea kushughulikia. Hapa mbele kutakuwa na viti zingine, so msisonge tena, na kuna space hapa. Kuna wale wengi wako nje, msichoke, maana kuna viti zinakuja sasa hivi. Revelation mko wapi? Ukiendelea ukuja. Revelation choir, I think from Kisii. Yes, Revelation. Wale wote ambao mko pale nje, viti zinakuja, msiwe na uoga wowote, maana kila mtu atakaa. Lamek. Yes. Mitambo kidogo. Ebu wasalimi. Happy Sabbath. Happy day. And a happy day. Kama uko na furaha ya kufika siku ya leo, inua mkono hivi. Ebu ongea na hii. Yes. Sijui kama mmekuja kwa wingi. Na hii ni kuonyesha kwamba mnapenda ndugu yetu Riziki sana. Tutapangana tu venye tunaketi, Tutapangana venye tunaketi, lakini kwa sababu wahudumu wamefika hapa mbele, tungeomba waweze kutubariki na wimbo, baadaye tutarejea ili tuweze kupangana kwa njia mzuri ambao tunaketi, sababu tunatarajia wageni wengi sana. Karibu sana. Yesu yu mwaminifu, namtaka Bwana Yesu kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu, tawala ndani yangu, niwe na utulivu. Yesu yu mwaminifu, namtaka Bwana Yesu kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu, tawala ndani yangu, niwe na utulivu. Yesu yu mwaminifu. Ulimwengu siutaki, namtaka Bwana Yesu, dunia unidanganya. Yesu yu mwaminifu, tawala ndani yangu, Yesu mfalme, uwe kwangu milele. Yesu yu mwaminifu. Ulimwengu siutaki, namtaka Bwana Yesu, dunia unidanganya. Yesu yu mwaminifu, tawala ndani yangu, Yesu mfalme, uwe kwangu milele. Yesu yu mwaminifu. Namtaka Bwana Yesu kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu, tawala ndani yangu, niwe na utulivu. Yesu yu mwaminifu, namtaka Bwana Yesu kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu, tawala ndani yangu, niwe na utulivu. Yesu yu mwaminifu. Mission Sisters. Alinipenda, maovu hayanitendi, naye alijitoa kuniponya. Sasa mimi ni wake, Furaha nyingi moyoni mwangu, Bwana Yesu kunifanya huru, kunitoa kwa damu yake Yesu. Sasa mimi ni wake, Mwokozi wangu alinipenda, maovu hayanitendi, naye alijitoa kuniponya.
sasa mimi ni wake, sasa mimi ni wake. Furaha nyingi moyoni mwangu, Bwana Yesu kunifanya huru, kunitoa kwa damu yake Yesu. Sasa mimi ni wake, sasa mimi ni wake. Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu. Namtaka Bwana Yesu kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu tawala ndani yangu, niwe na utulivu. Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu. Namtaka Bwana Yesu kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu tawala ndani yangu, niwe na utulivu. Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu. Namtaka Bwana Yesu kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu tawala ndani yangu, niwe na utulivu. Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu. Namtaka Bwana Yesu kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu tawala ndani yangu, niwe na utulivu. Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu. Amen. Namtaka Bwana Yesu kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu tawala ndani yangu, niwe na utulivu. Yesu yu mwaminifu. Amen. How do we tell them? Amen. Yesu yu mwaminifu. Wanaitwa the Revelation Choir. Mbele yetu ni sisters. Nyinyi wote ni masisters ama ni jina tu? Sisters. Oh, nani mkubwa sasa? Ni wewe? Huyu ndo mkubwa na yule ndo mdogo. Okay. Wanaitwa Mission Sisters. Wakitoka tunapata Celestial Echoes. Leo kuna majina na sijui kama hizi choirs tukifika hapa ndo tuna form. Na kuanga strict kidogo, maana zile choirs ambazo ziko kwa ile poster ambayo imekuwa ikitembea, sijaona hata moja imeregister hapa, sijaona. So tafadhali, kama mmeanza kupanga hapo kidogo choir, mmeonana watu watatu, mnataka kupangana, sasa haki tafadhali msifanye hivyo, maana kuna wakati tutawaomba ile support yenu. Hapo ndo shida inatokeanga. So tafadhali, kama mlialikwa ndo mnaleta jina yenu hapa, tunawaandika chini, ndo ile masaa ikifika tusianze kuleta aibu ndogo ndogo. Wakitoka tunapata Celestial Echoes. Na wale wote ambao mmesimama pale nyuma, kiongozi Lamek Momanyi MC anaendelea kuwashughulikia, amwezi simama siku mzima. Karibu. Onye kore no mogoko kwa ni umusani, onye kore no mogoko kwa ni umusani, onye kore no mogoko no bosio. Watu tuimbe bwana.
If you're happy and you know, greet your friend. If you're happy and you know, greet your friend. If you're happy and you know, and you really want to show, if you Amen. Sasa ishakuwa. Shikana mkono wake wa kuume, hawezi tuacha tuangamie, tuanguke hata mawimbi bahari yavume. Tua mizigo kwake Bwana, atakupumzishia. Tua mizigo kwake Bwana, atakupumzishia. Kweli ameahidi atatushika na mkono wake wa kuume, hawezi tuacha tuangamie, tuanguke hata mawimbi bahari yavume. Tua mizigo kwake Bwana, atakupumzishia. Tua mizigo kwake Bwana, atakupumzishia. Amen. Celestial. Hawezi tuacha tuangamie, tuangamie hata mawimbi
kweli ameahidi atatushika na mkono wake wa kuume. Hawezi tuacha tuangamie, tuanguke, hata mawimbi gari yavume. Tuna mizigo kwake Bwana, atatupumzishia. Tua mizigo kwake Bwana, atakupumzishia. Tunawaambiaje? Mission Sisters, God bless you. God bless you. Hii si ni ile ilimba? Angalia mbele. Hao wanaitwa Celestial Ministers all the way from Rwanda. Baru Rwanda igoroba chagete safari waikabona mambi. Yaani ina maana kuwa wametoka hapa chini Iranda. Iranda nyatieko mata. Ono sikuwa najua kama hii ndo Celestial. Ndugu yangu, hebu kidogo. Sikuwa najua kama hawa ndo Celestial Echoes. Eliedeli na Abraham origia. Abraham, Celestial Echoes. Oh. Amen. Amen. Wakitoka tunapata Sacred ndo mnakuja. Na zile kwaya zote ambazo zimefika, tafadhali mlete majina yenu hapa niweze kuwatambua, maana siwezi angalia kwa nyuso niweze kuwatambua. Tafadhali kama mmefika ile namba yenye mnataka, mkifika ndo mnakuja, andikisha. Karibu sana. Wakitoka tunapata Osano atakuja kwa wimbo. Nikasikia habari za upendo wako na imani ulio nayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote, ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu. Nikasikia habari za upendo wako na imani ulio nayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote, ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu. Neema na iwe kwenu, amani zitokazo kwa Mungu Baba. Na mshukuru Mungu wangu siku zote, nikikumbuka katika maombi yangu. Neema na iwe kwenu, amani zitokazo kwa Mungu Baba. Na mshukuru Mungu wangu siku zote, nikikumbuka katika maombi yangu. Maana nalikuwa na furaha nyingi na faraja kwa sababu ya upendo wako, kwa kuwa mioyo ya watakatifu imeburudishwa nawe. E Mungu wangu, naomba unipe moyo wa kutii. Maana nalikuwa na furaha nyingi na faraja kwa sababu ya upendo wako, kwa kuwa mioyo ya watakatifu imeburudishwa nawe. E Mungu wangu, naomba unipe moyo wa kutii. Neema na iwe kwenu, amani zitokazo kwa Mungu Baba. Na mshukuru Mungu wangu siku zote, Amen. nikikumbuka katika maombi yangu. Neema na iwe kwenu, amani zitokazo kwa Mungu Baba. Na mshukuru Mungu wangu siku zote, nikikumbuka katika maombi yangu. Neema na iwe kwenu, amani zitokazo kwa Mungu
namshukuru Mungu wangu siku zote, nikikumbuka katika maombi yangu. Neema na iwe kwenu, amani zitokazo kwa Mungu Baba. Namshukuru Mungu wangu siku zote, nikikumbuka katika maombi yangu. Neema na iwe kwenu, amani zitokazo kwa Mungu Baba. Namshukuru Mungu wangu siku zote, nikikumbuka katika maombi yangu. Neema na iwe kwenu, amani zitokazo kwa Mungu Baba. Namshukuru Mungu wangu siku zote, namshukuru Mungu wangu siku zote. Amen. Tunawaambiaje? Amen. Kazi yetu ni kusema amina. Mbele yetu ni the sacred ministers. Kandi, mambo ko sawa? Naona leo dadi yako pale. Kandi Patience pia ni solo artist, naona ako hapa. Wakati wako kama solo artist ukifika pia nitakupea nafasi ya kuimba. Mbele yetu ni the sacred ministers kutoka Bosongo. Wale sijui technician nitumie hii ama ile kuambia watu wetu direction, ama acha niseme tu wale ambao wote mnaendelea kuangalia, mnaendelea kufuatilia sabato ya siku ya leo na mngependa kukuja, nimesikia kwa comment section mnaulizia direction. Mkifika Kisi School opposite, ama niko wrong? Opposite, si ndio? Hiyo njia inaingia elimu, then usiende elimu ukuje hii inakuja wapi? Hapa ATC Hall. Asante sana. Direction ni kazi yangu banene. Yes, sacred wakitoka tunapata Osano atakuja kwa wimbo. Karibu. Wakaondoka saa 9 kuelekea hekaluni, wakamkuta kiwete mmoja langoni mwa hekalu, akiwa ajiwezi ila ni omba, ndipo ajikimu maishani mwake. Kisha akawaomba fedha na dhahabu, hawakuwa na chochote. Wakaondoka saa 9 kuelekea hekaluni, wakamkuta kiwete mmoja langoni mwa hekalu, akiwa ajiwezi ila ni omba, ndipo ajikimu maishani mwake. Kisha akawaomba fedha na dhahabu, hawakuwa na chochote. Fedha na dhahabu nazo hatuna, lakini tulicho nacho tutakupa wewe. Kwa jina la Yesu simama utembee. Kwa jina lake Yesu kweli kiwete yule akapata kuna. Fedha na dhahabu nazo hatuna, lakini tulicho nacho tutakupa wewe. Kwa jina la Yesu simama utembee. Kwa jina lake Yesu kweli kiwete yule akapata kuna. Yesu mwana wa seremala, tunawaletea ajabu jaloch. Kwa jina lake mapepo yakimbia, hata bahari yatulia. Muite Yesu wakati wowote, naye atakujibu siku yako ikifika. Alivyomjibu kiwete yule, na kweli akapona. Ni
Yesu mwana wa seremala, tunawaletea ajabu jaloji. Kwa jina lake mapepo yakimbia, hata bahari yatulia. Muite Yesu wakati wowote, naye atakujibu siku yako ikifika. Alivyomjibu kiwete yule, na kweli akapona. Fedha na dhahabu nazo hatuna, lakini tulicho nacho tutakupa wewe. Kwa jina la Yesu simama, simama utembee. Kwa jina lake Yesu kweli kiwete yule akapata pona. Fedha na dhahabu nazo hatuna, Osano tutakupa wewe. Kwa jina la Yesu simama, simama utembee. Kwa jina lake Yesu kweli kiwete yule akapata pona. Fedha na dhahabu nazo hatuna, lakini tulicho nacho tutakupa wewe. Kwa jina la Yesu simama, simama utembee. Kwa jina lake Yesu kweli kiwete yule akapata pona. Fedha na dhahabu nazo hatuna, lakini tulicho nacho tutakupa wewe. Kwa jina la Yesu simama, simama utembee. Kwa jina lake Yesu kweli kiwete yule akapata pona. Fedha na dhahabu nazo hatuna, lakini tulicho nacho tutakupa wewe. Kwa jina la Yesu simama, simama utembee. Kwa jina lake Yesu kweli kiwete yule akapata pona. Amen, 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 amen. Fedha na dhahabu hatuna. Thank you so much. Thank you so much wana Sacred. Mbele yetu ni Osano. Osano ni mwimbaji binafsi. Mwimbaji binafsi pia na tutekesha pale na kutusomea pale mtandao wa TikTok. Leo amekuja kuabudu nasi. Tafadhali tusalimie kisha atupe wimbo mmoja. Praise God. Praise God again. Amen. Kwa majina naitwa Osano Brian. Riziki is my friend. Pia tulionelea ni vizuri tukuje leo tuweze kumpa support yetu kidogo. Nataka kuwabariki na wimbo unaitwa kuoshwa kwa damu ya kondoo. Kama unajua sisi tunaweza imba pamoja. Haya tuende kazi. Kumbe unaitwanga Brayo. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa, kuoshwa kwa damu ya kondoo. Neema yake yatumwagiwa, waoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwandama daima mkombozi, waoshwa kwa damu ya kondoo. Yako kwa uruvi wa mavazi, waoshwa kwa damu ya kondoo. Haya tuimbe. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo. Kandi Patience, Kandi. Atakapokuja bwana harusi,
Tuombe sote. Kuoshwa Kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi, nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo. Mnasemaje? Amen. Tunaambiaje Brayo? Tunaambiaje Yobra? Amen. Anaitwa Brayo. Huyo ni Osano. Sikujua kama anaitwa, sijui akikuja kuwa mzee. Najua kuna zile majina na shanganga watu wakikuja kuwa wazee bado wataitwa Brayo. Huyo sasa atakuwa mzee mwingine anaitwa Brayo. Mzee Kevo. Jemo. James na unajua iko kwa Biblia eti mzee Ngenda uchibwe mugako ijemo muinao. Yumbi yenga genda bwo mugako Ibrani ya uroje. Genda buo sano. Yes, asante sana. Yes. Osano. Unaweza waambia aje juu na viti? Ningependa kuambia kwamba kwanza pole sana. Viti zinakuja in 15 minutes. In 15 minutes tutakuwa tuna make sure hao wa mbele wamesonga mbele kidogo, na hii space yenye kwa hapa tuhakikishe kwamba viti zimewekwa, na kila mmoja ambaye amesimama na wale ambao wako nje, na wahakikishia kwamba mtapata pahali pa kuketi. Tuwe na uvumilivu kidogo tu, tunatatua jambo hili. Yako Makandi Precious pamoja na baba yake Medingongo alikonda aona. Na wala nyongo wate soro pastor. Amen. Tupe sauti. Amen. Dan Hassan. Virere mechando na makonu Gosomo bako mwarembe Oko na chanu kwa nyasae Eru
hebu tuwafanyie hivi. Amen, amen, amen. Asomo go konime chando na tigale koba ere. Lamek, kuna choirs mingi hapa zilialikwa, sijui kama zinangoja tuite na list. Tuko na Lightway. Lightway mko wapi? Lightway mko wapi? Unajua unaweza pata choirs zinajua kai simulitualika. Tulikuja. Mlikuwa mnataka turejeste tena. Ni vizuri tuwatambue. Twende Lightway awako. Celestial mko wapi? Na nyako yeiwa. Ruete Rwanda ya. Yo Celestial. Kwa yera rule. Celestial ni wata wa Celestial. Celestial. Ngai mo bereta bana wa mintu. Tubarore. Dore no nyoyo mo. Ani ene kwa ya Abraham yo chukire ya Celestial. Karawale king mari sobo Iranda. Ine church choir ya Iranda. Karawale town Celestial. Celestial. Abraham alikuwa aligetie. Yes. Yes, Mission Brothers. Mission Brothers. Mko wapi? Onye no yomo. Ondande. No te ven banyolire chinseche. Nyaguta Tunes. Tinda bara munse chinjiraba. Mwete bagweta na kansange nyeba. Sacred. Wako pale. Walifika mapema watu wangwana. Summonet, where are you? Kwa hiyo hapa Bosongo wako. Creative Mind. Si unaona? Creative Mind mko hapa? Hebu inua mikono tena. Enyewe si makosa yenu. Mbona mko kwa posta? Tena mkuje kuregister. Si unaona mtajirudia. Pole ni sisi tumekosa tutafuata hii. Yes. Kiarabi. Yarabi. Walisema wanaitwa Yarabi. Kiarabi, hebu inua tena. Atuhesabu watoto. Si yule ni mbayo kabisa. Ndani bie korana bali babirega oyagote bakoroka namba yo metenere kwa trainer. Baraika. Wako nje. Viti. Na wale wote wenye mnataka viti sasa tokeni nje. Ni kama viti zimekuja. Nimeona moja na mkikuja na hizo viti tutawapanga. Yes, tutawapanga. Wasikuje hadi hapa mbele. Msilete hapa mbele. So Kiarabi wako Exodus, where are you? Sijui nani atuandikie. Dan. Karato likera. Korabo murikia keigo. Menta Creative Mind aboli ke Kiarabi. Revelation wako. Akina nani hao? Revelation wako. Amazing Grace. Gasienko. Amazing Grace. Kama wako. Paminas wako. Springs of Voice Ministers. Springs of Voice Ministers. Watara ne karamda. Obuna bobo ngaini. Among others. Umetelikuwa. Iteyo. Yes, na solo artist wote wenye wako hapa. Wao lazima waandike jina maana wameandikwa wote kwa ujumla. Hatuwezi kutambua kama hujaandika jina hapa. Wamwendea Yesu kwa wakiendelea kuleta viti. Okay. Kuoshwa kwa damu ya kondoo. Which one is next? Pesa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe, kuoshwa kwa damu ya kondoo. Haya, tubariki na wimbo moja Dan. Tubariki na wimbo moja. Akitoka tunapata Profesa. Barikiwe sana. MC ameenda wapi? Wacha tumpate Profesa Musomi kwa wimbo. Karibu sana.
amang'ana mayaboli tokire hapo. Yesu tayo imea
Oye Yesu taiyo imea ikonziro. Oye ngina muntu weke jocheti yao, ngina muntu weka bagiria yao, uange savali yoko endo musubatio, manda sia vitonga chisota chikesi, wetia wangina bande wagochesie, moi wane wenda ukwani umwana, mwevo ibuya emove malitati, nyasaba konye muike uyekerero, mwewe karibu ya viriato, mwewe karibu ya mogoko, mwewe karibu abageni karibu bageni pole kwa safari, karibu bageni asanti kwa kufika, karibu bageni mbuya asoboika, abageni bane kakiso wa nyumba ikaranza aigano bone ekorero mito igakie iwe ngamore wotukobogima kwana chogosemya chindagera chiwanza choka moyo mwana manye kumukwania omoboye suti wakakolera yao moboyo orangeti ngina kolera yao moboanie Yesu ekerero mobeno mogoko munge mentene viriato mobeno mogoko munge mentene viriato onye Yesu taiyo imeao imambosa onye Yesu taiyo imeao imambosa onye Yesu taiyo imeao imanziro onye Yesu taiyo onye Yesu taiyo onye Yesu taiyo imeao. Haleluya. Amen. Mwako Yosia anafanya kazi mzuri. Onye Yesu taiyo imeyago Ubogimambusa. bogimanziro. Hapo hakuna kitu tena unaongeza. Ama unatoa. Huo ni wimbo ambao uko na ujumbe Neringe wa message kipekee. okotera ukubwate wengi hawataki kusikia. Hawataki? Hawataki kusikia. Mbona? Jirani ikaga bobe kama ngana ora demonstrate kidogo. Hawataki Anyway, kusikia. tunamwombea huyu mzee azidi kuishi vizuri miaka mingi ili aendelee kutubariki kila wakati. Kuna viti zinaingia polepole tu, zinaingia polepole zikiingia. Venye zinaingia ukipata njoo hapa mbele, kuna nafasi iko hapa. Hapa penye tunateremkia kuna nafasi iko hapa. Tujaze tu polepole lizi hivyo venye unakuja. Tujaze hivyo tukimaliza. Wakitoka hawa wanaingia solo artist anaitwa Master Nipson. Amen. Master Nipson akitoka anaingia Liz Mora. Yesu naja kwako, sauti si mwema kuliko maiti, nipe macho nione, macho ya kuona ndani, ili niache kuona nje, maana nje naona ni safi. Naja kwako, mimi si mwema kuliko maiti, nipe macho nione, macho ya kuona ndani, ili niache kuona nje, maana nje naona ni safi.
napokumbuka ulikonitoa ni mbali mbali sana. Hakuna juae mipango yako, kiwango hiki hakuna. Wenye viti njoo hivi, wenye viti njoo. Mipango yako Bwana, napokumbuka ulikonitoa ni mbali mbali sana. Hakuna juaye kiwango hiki hakuna. Awezaye kuipambua mipango yako Bwana. Watashangaa marafiki na majirani, watabaki na maswali mioyoni mwao. Ulivyonipangia mema mbele wewe, hakika unaweza na uzidi kunitendea. Watashangaa marafiki na majirani, watabaki na maswali mioyoni mwao. Ulivyonipangia mema mbele wewe, hakika unaweza na uzidi kunitendea. Wewe unapoamini huyo Mungu, Wewe utabarikiwa. Unapoamini Mungu, wewe utafanikiwa. unapopiga goti kwa maombi, Wewe utabarikiwa. Unapoamini Mungu, wewe utafanikiwa. Watashangaa marafiki na majirani, watabaki na maswali mioyoni mwao. Ulivyonipangia mema mbele wewe, hakika unaweza na uzidi kunitendea. Watashangaa marafiki na majirani, watabaki na maswali mioyoni mwao. Ulivyonipangia mema mbele wewe, hakika unaweza na uzidi kunitendea. Watashangaa marafiki na majirani, watabaki na maswali mioyoni mwao. Ulivyonipangia mema mbele wewe, hakika unaweza na uzidi kunitendea. Watashangaa marafiki na majirani, watabaki na maswali mioyoni mwao. Ulivyonipangia mema mbele wewe, hakika unaweza na uzidi kunitendea. Watashangaa marafiki na majirani, watabaki na maswali mioyoni mwao. Ulivyonipangia mema mbele wewe, hakika unaweza na uzidi kunitendea. Watashangaa marafiki na majirani, watabaki na maswali mioyoni mwao. Ulivyonipangia mema mbele wewe, hakika unaweza na uzidi kunitendea. Haleluya. Mnawaambiaje? Thank you so much. Wanaitwa Creative Mind. Claire Mora ngayure. Ayo bwate simu ya Master Nipson. Naye mwachanere. Ekingi gekorokia. Ngonya kwebangari. Lea bono lete simi. Ni sister yako? Ndio huyu? Okay. Wewe ni dada ya huyu? Oh. Oto akubwatira wewe monene. Ande moto ngaina muruye tamo.
Ani Nyoma ne ancheire. ni ancheire kugicha yakorwa senchera yo bwasioko ande ndonge ebirogongo nyabaswabire ribaga ndire tubwate maiga nchune ebirogo iga ngora obekirira nayo mumuroro chomwana omonto musbatio osesenigwe otigarite metienyi mekeiga sukatenena oino monto le babere elinda ikaranse takanse no yobwato mwana iga na etenena oye ikaranse so that abwato mwana. Anyway, thank you so much. Nonye birogo bibolete muturiete inu n'abantu abayatiganya saba sisenie abarandi baraye baturiete ngora bas Master Nipson Happy Sabbath. onye tari ngesa batange watu esiororira ngora tera yo kwao. Wacha niwabariki na wimbo unaosema leo usiondoke kabla hujapata baraka. Amen. Mungu awabariki. Nibarikie nami ewe Mungu, kutano la leo usiniache. Nimeshiriki ibada zako siku nyingi, na bado niko pale pale. Deni la ana ondoa leo, walionifunga fungua, walio kinyume na mafanikio yangu washindwe. Ndang'ang'ana leo kama Yakobo alivyong'ang'ana na malaika. Mwanamke yule aliyetokwa damu kajipenyesha, mwisho kapona. Nami leo siondoki hapa, Bwana naomba unibariki. Nibariki Bwana, kutano la leo ni langu. Nibariki nami nisiondoke bila baraka zako. Nibariki Bwana, kutano la leo ni langu. Nibariki nami nisiondoke bila baraka zako. Ikiwa ni mapenzi yako, baraka za kazi zije leo. Ikiwa ni mapenzi yako, baraka za mchumba zije. Ikiwa ni cheo, nipandishe levo nyingine. Nikirimie afya, nikutangaze wema wako. Usinipite Baba, ni leo nibarikie na mie. Usinipite, ni leo nibariki, nifurahi. Nibariki Bwana, kutano la leo ni langu. Nibariki nami nisiondoke bila baraka zako. Nibariki Bwana, kutano la leo ni langu. Nibariki nami nisiondoke bila baraka zako. Wapangapo mabaya washindwe, wenye domodomo washindwe, wasioniombea washindwe. Baraka zako ziniandame, kuta za mabaya zivunjwe, kuta za laana zivunjwe, kuta za mapepo zivunjwe. Baraka zako ziniandame, wapangapo mabaya washindwe, wenye domodomo washindwe,
wasioniombea washindwe. Liz Mora, Liz. Baraka zako ziniandame, utaza mabaya zivunjwe, utaza laana zivunjwe, utaza mapepo zivunjwe. Baraka zako ziniandame leo Baba, baraka zako ziniandame leo. Nibariki Bwana, kutano la leo ni langu. Nibariki nami, nisiondoke bila baraka zako. Nibariki Bwana, kutano la leo ni langu. Nibariki nami, nisiondoke bila baraka zako. Hallelujah. Huyu jamaa anaimba vizuri lakini hajaoa. Tunamwombea Mwenyezi Mungu amsaidie. Tarehe 2 wiki ijayo kuna uzinduzi mkubwa sana katika shule kuu pale ya Kisii School. Ibana tuomba sisi wote, hebu wakaribishe wewe peke yako. Wakaribishe. Mbona ulianzia sijaoa? Mbona kuanzia sijapata kazi? Sisi tunataka tukikusupport hii muziki. Tukisupport hii maneno ya muziki utakuwa umepata at least something ya kuendeleza muziki wako na kujiendeleza kimaisha. Sasa utualiki tena kwa launch tena, unatualika harusi. Wangapi wanasema atualika harusi? Yes. Iko na eteire. Goruretie. Na eteire. Anyway, happy Sabbath. Happy day. Yes, wangapi wanajua Nepson ni mimi. Na wakaribisha Kisii School ni Sabato ijayo. Wangapi wale watafika pale nione kama I've seen many Lamek. They will be coming. May the will of God. Wenye wameweka mikono chini hawako sure na fare. Lakini Mungu ataprovide, watakuja. Pastor Michira, una fare? Aya basi. Mungu awabariki na mniombee mema, hata hiyo pekee inatosha. Amina. Amen. Thank you so much Master Nepson, tunakutakia mema, Mwenyezi Mungu akusaidie katika hiyo mipango yako ya Injili. Tunamkaribisha dada yetu Liz Mora, vile yeye tarehe 23 mwezi wa Disemba, yeye pia anatukaribisha papa hapa ndani kwa ajili ya uzinduzi wa albamu yake mpya. Tuongeze sauti. Viganjani mwake salama, akikubeba Yesu utakuwa salama kwake. Viganjani mwake salama, akikubeba Yesu utakuwa salama kwake. Itachukua muda, ni lazima alitimize. Mungu akiahidi jambo jema maishani mwako, usiogope. Hata kama itachukua muda, ni lazima alitimize. Akisema ndiyo kwako, hali yako inabadilika. Akisema ndiyo kwako, wakupingana naye hakuna. Akisema ndiyo kwako, maisha yako yanabadilika. Akisema ndiyo kwako, yes. Viganjani mwake salama, akikubeba Yesu utakuwa salama kwake. Viganjani mwake salama, akikubeba Yesu
Janice. Ukiweka imani kwake hatakufeli. Mtazame aliye juu, ni yule jana leo na milele, msaada wa karibu. Unapomuita usimtegemee mwanadamu, mwanadamu kiumbe dhaifu. Ukiweka imani kwake hatakufeli. Mtazame aliye juu, ni yule jana leo na milele, msaada wa karibu. Unapomuita kiganjani mwake salama, akikubeba Yesu utakuwa salama. Oh yes. Amen. Viganjani mwake. Amen. Tunamwambia aje viganjani mwake tu salama. Nere unalama kia chaka koraria. Nere nanya komorana monto. Onya kore nguru. Onya tuli nguru tiga gwetema. Onye yani to basa ko complicate ngana yane na ateba. Na ateba nga nere na bale bunaliga. Roboti ndo yoru atwikira semesa yaitu. Robot igoro yoko bakwaye. Bana batuma idanga na bale gantora moranonde. Ode daja goro kinga oyo. Imbwate I have my boss there. Anaitwa Eric Bosire. Eric by the way, hebu njoo utusalimie. Aje atusalimie Janice akiendelea kujipanga. Eric Bosire kujipanga. Hao ni wale ambao wanatusimamia, wanaweza maliza kazi anytime. Sabato njema. Msalimie tu hivi kwa mkono tafadhali. Sabato njema. Asante. Yes. Onye moko nyara wogi TV chino. Oyo nero mokubu oyombo sare chibesa nabwate. TV ki? Kisi TV. Kisi TV hapa ndo unapata Lamek na timu yake. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliobondeka roho, uwaokoa na kuziganga jeraha zao, maana yeye ni mfalme.
waliobondeka roho uwaokoa na kuziganga jeraha zao, maana yeye ni mfariji. Tusikate tamaa, tuwe na imani. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri waliokufa katika Bwana, maana hao watafufuka. Yesu atakaporudi, tuwe na tumaini, tusije tukahuzunike kama wajinga. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri waliokufa katika Bwana, maana hao watafufuka. Yesu atakaporudi, tuwe na tumaini, tusije tukahuzunike kama wajinga. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliobondeka roho uwaokoa na kuziganga jeraha zao, maana yeye ni mfariji. Tusikate tamaa, tuwe na imani. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliobondeka roho uwaokoa na kuziganga jeraha zao, Kiarabi? maana yeye Kiarabi? ni mfariji. Tusikate tamaa, tuwe na imani. Kiarabi. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliobondeka roho uwaokoa na kuziganga jeraha zao, maana yeye ni mfariji. Tusikate tamaa, tuwe na imani. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliobondeka roho uwaokoa na kuziganga jeraha Amen. zao, maana yeye ni mfariji. Tusikate tamaa, tuwe na imani. Haleluya. Mfanyie hivi, mfanyie hivi, mfanyie hivi. Asante sana. Viti zimekuja. Habari njema, naomba ushikilie. Fundi wa mitambo, shikilia kidogo. Viti zimekuja, lakini ningependa tupangane vizuri. Naomba, sijui kama tutabeba hiyo carpet tuweke kuja mbele kidogo, so that watu wasonge tena kidogo tu. Ndio watu songe hivi, nafasi patikane pale, watu waeke viti. Najua weather inaweza haribika. Wale wenye wako nje bado ni wenzetu, so lazima tuwajali. Ni bahati sana kama wewe uliweza kupata pahali ukaketi. Sasa wengine isipokuwa pasta hawa wawili wasaidiane kuweka carpet chini kidogo. Zongesha tu mbele kidogo. Na umugaka masomi. Abande bonsi pi baba abantu boka sike kakekego. Jamaa wa kamera, umelala darasani. Naomba utoke kabisa kwa carpet. Tunataka kuiweka mbele. Isoke tu kidogo, tena kidogo. Ileta tu. Pastor, I think hapo kufikia hapo itakuwa sawa.
Sasa ni huko inasonga hivi to make sure that is very straight. Warembo Zaki Wanda kwa mtu wa mkono kwa sasa. Vuruta vizuri. Haijakaa vizuri vile. Yes. Sasa pastor, naomba uweke tu hapa kwa inchi ya mwisho. Ndio kitu kinakanyaga mwisho hapo. Yes. Yes. Weka hivyo venye mchungaji ameweka. Weka hivyo kwamba wale wa nyuma, kiti ya nyuma, make sure imekanyaga hiyo carpet. Laini ya nyuma. Laini ya nyuma. Madam wewe, naomba mje wawili mjaze hapa. Yes. Now, songa, una make sure unafinyilia kidogo. Hiyo space isionekane kabisa. Tufinyane kidogo. Tukue na heshima kanisani. Tufinyane kidogo. Yes. Vile naomba nafasi hapa ikue tu kidogo tu ya mtu kupita. Nafasi nyingine muweke viti. Nimeona mnapenda ndugu yetu Riziki sana. Mmekuja kwa wingi sana. Nyinyi ni watu wazuri. Venye tumefinyana ni vizuri. Tunapumua tu kidogo. Wala ambao wanatusaidia kufungua madirisha na milango hapa, tafadhali watusaidie kufungua hizi milango. Joto limezidi. Thank you. Kama unaweza tusaidia kufungua na pale. Vyumba vya usafi ni hapo nyuma. Utaangalia vizuri uone tusigongane. Wesley, sijui kama nimetengeneza space hapo ya kutosha ama bado. Yes. Mwenye kuna kiti anajaza hapo. Viti naona zimekuja. Unajaza tu hapo vizuri. Kwa sasa wacha tuwaruhusu hawa mandugu ambao wamefika hapa mbele waweze kutubariki kwa muda usiokuwa mchache. Riziki anaingia na timu yake kubwa, ila hatuna pahali wanaketi. Tulifika tukakaa wenyeji, tukachukua kila pahali, lakini tutaona kama tunaweza weka viti 2-3 pale kwa kona, ili wageni wake waweze kuketi pale. Tuwe na utulivu, tukumbuke kwamba bado ni Sabato takatifu ya Mwenyezi Mungu, tuiheshimu. Karibu. Tunakushukuru Ebeneza, kwa umbali huu ni kwa mkono wako Bwana. Mataifa wanaimba sifa zako Ebeneza, anga latangaza ukuu wako Bwana. Uhimidiwe wewe mkuu, umejaa wema. Tunakushukuru Ebeneza, kwa umbali huu ni kwa mkono wako Bwana. Mataifa wanaimba sifa zako Ebeneza, anga latangaza ukuu wako Bwana. Uhimidiwe wewe mkuu, umejaa wema. Pokea sifa Bwana, uinuliwe, japo dharuba zilivuma safarini. Ulituinua kwa mkono wenye nguvu, twategemea ahadi zako Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana, tuwe
kotoka Bwana, umetengeneza njia pasipo njia, upewe sifa. Pokea sifa Bwana, uinuliwe, japo dharuba zilivuma safarini, ulituinua kwa mkono wenye nguvu. Twategemea ahadi zako Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Tuendako na tunakotoka Bwana, umetengeneza njia pasipo njia, upewe sifa. Kama si mkono wako Bwana, adui zetu wangetumeza sisi hai. Umetupa nguvu tosha za kusimama imara, sasa tunaimba wema wako e Bwana. Mataifa yote tuimbe sifa, Bwana ni mwema. Kama si mkono wako Bwana, adui zetu wangetumeza sisi hai. Umetupa nguvu tosha za kusimama imara, sasa tunaimba wema wako e Bwana. Mataifa yote tuimbe sifa, Bwana ni mwema. Pokea sifa Bwana, uinuliwe, japo dharuba zilivuma safarini, ulituinua kwa mkono wenye nguvu. Twategemea ahadi zako Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Tuendako na tunakotoka Bwana, umetengeneza njia pasipo njia, upewe sifa. Pokea sifa Bwana, uinuliwe, japo dharuba zilivuma safarini, ulituinua kwa mkono wenye nguvu. Twategemea ahadi zako Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Tunaona tunakotoka Bwana, umetengeneza njia pasipo njia, upewe sifa. Pokea sifa Bwana, uinuliwe, japo dharuba zilivuma safarini, ulituinua kwa mkono wenye nguvu. Twategemea ahadi zako Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Tuendako na tunakotoka Bwana, umetengeneza njia pasipo njia, upewe sifa. Pokea sifa Bwana, uinuliwe, japo dharuba zilivuma safarini, ulituinua kwa mkono wenye nguvu. Twategemea ahadi zako Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Tuendako na tunakotoka Bwana, umetengeneza njia pasipo njia, upewe sifa. Amen, amen. Tunawaambia aje? Amen. Kuna tangazo moja. Kuna wale ambao mmeweka watoto kwa viti zenu, ukaingia ukashikia mtoto kiti. Sasa mtoto amekaa na watu wakubwa wengi wako pale nje. Tafadhali tufanye hilo before tuendelee. Kama mtoto amekalia kiti kabisa, amekalia kiti, asimame tu, apewe watu wakubwa kiti. Hakuna watoto kwa viti? Hawako kwa viti? Thank you. Thank you. Lamek,
tufanye hili, maana wale watu ni wengi na wale watu wako na support wameletea riziki. Sasa nataka upite hivi, mimi nipite hivi. Mtoto acha ukalie, mtoto si mzito tafadhali. Wale watu wamesimama since saa 3 huko, saa 4 wamesimama sana. Nani wahurumie tafadhali. Sasa naomba Lamek upite hapo, wale watoto wote. Mtu mmoja ateremka aketi hapa. Kuna space imepatikana hapa ya mtoto. Na kama kiti imepatikana hapa katikati, nyi songeana hivi ndo ile ya mwisho ibaki. Haya, pita venye tulisema. Pita hivyo. Kama uko na mtoto ni aibu sana, umemweka ameketi. Watu tuendelee kuja maana kuna viti. Kama umesimama sana, kuja tukupee kiti. Kuna mtoto. Watoto ni wengi hapa. Ingieni tu, ingieni. Kama ni hivyo basi msonge hivi. Kama nafasi imepatikana kiti. Naomba watu 5 waje, wale wenye wamesimama pale nyuma. Tafadhali mje. Moja aketi hapa, mwingine aende pale mbele kabisa. Ingieni, si aibu. Ingine iko hapa, mbili ziko hapa. Ingieni pale. Ingine iko huko pale, njoo hivi. Keti hapa. Yes, kuja. Naomba iko pale. Naomba kuna kiti pale. Kuna kiti kingine huko na ingine huko. Yes. Mwaka. Kuna viti. Okay. Hiyo. Mtu akuje, madam njoo. Yes, kuna kiti huko nyuma. Kuna moja hapa na ingine iko hapa. Kuna huyo mtoto ako hapo, tafadhali huyo mtoto. Baba huyo mtoto. Huyo mtoto kama utakaa shika huyo mtoto. Tafadhali. Ni ingine ama iko kuna mtu hapa? Hapa nyuma? Mwenyewe, okay. Yes. Wale ambao mmesimama pale nyuma, simuingie, simje. Tunawatafutia nafasi. Tengeneza pale machine, tengeneza. Ni kama wako sawa. Mko sawa? Simuingie basi. Kuja. Uko na nafasi ngapi? Yes. Okay. Yes. Kama mko kwa dirisha, tafadhali mfungue dirisha. Joto limekuwa mingi. Hiyo bag kabisa, pale. Mtu mmoja mwanaume azunguke pale. Kuna kiti pale. Songe hivyo. Yes, kuna nafasi nyingine hapa. Thank you. Pale. Endelea kusongeana hivyo, moja ibaki. Kiti hapa. Ndio hiyo. Simama hivi na kupea kiti. Kuna kiti hapo. Request huyu akushikie mtoto. Huyo jamaa. Baba, saidia huyo, ingia huko. Wewe ingia huko. Yes. Baba. Yes. Kanotu aromwana iko. Tushikie huyo. Meshea kiti hapo. Togo kila pi. Lunch iko karibu kufika, watu tuende lunch break. Yes, ingia pale. Songeana hivyo, ndo huyo asi. Haya. Yes. Sijui kama umemaliza bado Lamek. Kuna kiti pale, ingia huko. Hii ni ya mwenyewe yenye imepotea. Naomba huyu apate kitu kwanza. Kabla ikuwe sadaka. Kuna mtu hapa. Kabla ikuwe sadaka ya kwangu. Ametoka kwenda kusimama nje kidogo. Wewe mzee kaa hapo, huyu akikuja utaniambia. Kama hii ni yako, tafadhali ukuje uchukue. Mshikie hiyo koti. Kama kuna mtu tena kiti, mtu ameenda nje kutembea kidogo, ameenda kusimama nje na kuna wenye wamesimama. Yaani simama hapa. Mtu waingie kwa hiyo kiti. Ndengi mbai weteri kondo muntu naru mnyoka isiko bona irane bwangu. Yes, mami amepata kiti. Yes, huyu mtoto hapa. Mzee ingia hapa. Simama mami akushike. Tusaidiane. James. Kuna mtoto amekaa pale. Tafadhali. Yes, Lamek. Wazazi wa riziki wako pale nje. Inega asengo. Kuna mtoto hapo nyuma. Tafadhali. Mzee. Hiyo sijui tutaitatua namna gani. Lakini viti zikipatikana naomba munisaidie viti karibu. Ana moko bereganye enchirege okobereganye. 15 hivi. Okobereganye montai karanse. Pita hivyo. Kuna kiti pale. Baba, enda ukae kwa ile kiti. Na make sure vile tunakutafutia kiti at least uko na hata mbao. Ya hiyo kiti. Yaani usikae pi. Wakati tunachanga autoi hata. Kuna kiti pale. Yes. Kuna kiti pale.
Yaani to kirapi uragere ogende. Testimony. Utakuwa kuna kiti hapo, yes. Living testimony. Lucy. Okay. At least kama umeketi, lazima tu support huyu muungano. Unajua alikuwa amekuja na hizi viti za hii hall. Hizo vitu zingine lazima tutoe mbao kitu siku hizi ni 20. Mbao kila mtu tumpe pesa ya kiti. Hiyo tunafanya afternoon. Mbao ya kiti. Riziki ta uruwe gari. Ya na abanyene birogo. Ya. Riziki ta. Tuakane birogo. Ya. At least we'll do that, eh? Kufika saa hii kila mtoto I think amepeana. Kuna mtu nimemwona. Yes. Si tuendelee kutubariki na music. Haya, tubariki na wimbo. Tukiendelea kupita kuangalia wale ambao wako pale nje, bado tuone kama kuna nafasi hapa, kuna nafasi pale, kama tunaweza ongeza vitu zingine. MC4, hebu tufanye hivi. MC4 tufanye hivi. Amepotea. Ile ni familia yake ya juu ama ya chini? Kwao iko hivyo, familia ni ya chini. Hebu guza, familia yako ni mkono wa juu ama wa chini? Ukiona mtu ameoa anapotea. Yes, karibu sana. Hai. Revelation Choir Kisi, let us sing with joy to the living Jesus. Hallelujah. Yeye ni Mungu Mwenyezi, Yesu Masihi wetu wa kweli, Roho Mtakatifu mshauri wetu, tunaishi katika uhakikisho uliobarikiwa. Hakuna hali, Yesu ngome yetu yenye nguvu zake zitaendeleza mpango wa ushindi. Yeye ni Mungu Mwenyezi, Yesu Masihi wetu wa kweli, Roho Mtakatifu mshauri wetu, tunaishi katika uhakikisho uliobarikiwa. Hakuna hali, Yesu ngome yetu yenye nguvu zake zitaendeleza mpango wa ushindi. Thank you, Jesus, our powerful fortress. He is, glory, our blessed assurance. Sing choir. Yeye ni Mungu Mwenyezi, Yesu Masihi wetu wa kweli, Roho Mtakatifu mshauri wetu, tunaishi katika uhakikisho uliobarikiwa. Kila changamoto, kila tatizo, Bwana hutukamilisha, nguvu zake zitaendeleza mpango wa ushindi. Yeye ni Mungu Mwenyezi, Yesu Masihi wetu wa kweli, Roho Mtakatifu mshauri wetu, tunaishi katika uhakikisho uliobarikiwa. Kila changamoto, kila tatizo, Bwana hutukamilisha, nguvu zake zitaendeleza mpango wa ushindi. Ashukuriwe Mungu afanyaye ushindi katika Kristo. Ashukuriwe Mungu afanyaye ushindi katika Kristo. Yesu yu hai leo, anafika na yuko kwa wakati. Tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba. Yesu Kristo, yeye ni mfalme wetu. Yesu yu hai leo, anafika na yuko kwa wakati. Tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba. Yesu Kristo, yeye ni mfalme wetu. Ni mfalme wetu. Yesu Kristo, Jesus Christ, He is our King. He is the living Jesus. Kila siku napokea rehema zako, kila siku napokea neema yako, unanipa radhi kila siku wewe.
unastahili sifa zangu zote. Yesu yu hai leo, anafika na yuko kwa wakati. Tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba Yesu Kristo, yeye ni mfalme wetu. Yesu yu hai leo, anafika na yuko kwa wakati. Tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba Yesu Kristo, yeye ni mfalme wetu. Ni mfalme wetu. Kila siku napokea rehema zako, kila siku napokea neema yako. Unanipa radhi kila siku, kila siku unatengeneza njia we. Kila siku nitakupa ibada, nitakupa na sifa. Wewe Mungu hushindwi, unastahili sifa zangu zote. Kila siku napokea. Mama Mora, leta simu ya Mora. Kila siku napokea neema yako. Mama Mora, unanipa radhi kila siku, kila siku unatengeneza njia we. Kila siku nitakupa ibada, nitakupa na sifa. Wewe Mungu hushindwi, unastahili sifa zangu zote. Yesu yu hai leo, anafika na yuko kwa wakati. Tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba Yesu Kristo, yeye ni mfalme wetu. Yesu yu hai leo, anafika na yuko kwa wakati. Tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba Yesu Kristo, yeye ni mfalme wetu. The living Jesus is our King. amen, amen. Revelation ni ile ya tulikuwa tunajua ama hii nyingine? Ni hiyo. Ni ile tu. Naimba vizuri sana kama wa Tanzania. Mora kwa hapa. Mora, how are you? Come here. Si munamuona? Mora si eti yako mfupi. Ni venye hajakuwa mkubwa. Ama tumpe kiti asimame juu. Ataanguka juu, lazima afanye science. Lakini Mora lazima atembee hapa mbele kama kawaida yake, so tumuelewe tu, mtamuona. Mora, I think you don't need a microphone. Unataka microphone? Uko sawa, ndio unanyosha. Huyo hawezi taka microphone. Yes. Sasa jazia Mora. Mora akitoka tunapata maombi Samson. Kuna yule mgeni wetu ambaye alikuwa ametoka mbali sana. Ndio huyo maombi okay, Samson. Okay. I think tukufikia hapo Riziki atakuwa anaingia kama hazija changanyikiwa, lakini anakuja kwa njia yake. Anakuja kwa njia yake, ndio maana hatujamuona kabisa. Hizi viti ni za yes. Yeah, Mora tupe, tusianze kusema yale ambayo Riziki ametuandalia. Karibu sana Mora. Not your money.
Wow. Miondoko. Amen. Tufanyie Toto Moraa hivi. Amen. Asante sana kwa wimbo Moraa. Sasa unaweza enda ukae. Kuna mtoto amekuja kutembelea Moraa hapa mbele, ameangalia Moraa kutoka kwa kiatu. Mama, huyu mtoto ni nani? Hivi ndio unafunza mtoto anakuja anaangalia mwingine kutoka. Mama mtoto anafaa kuona passion ya huyu mtoto. Sasa Moraa ni role model. As early as now. Yeah, as early as now. Sijui kama unatambua kuna solo artist mgeni.
Mgeni. Anaitwa Moffat Okara. Moffat Waylanders. Uko wapi? Moffat uko wapi? Inua mkono. Ako wapi? Moffat, si utaweka wimbo wako hapa? Tubariki na wimbo. Sahi acha nani Samson maombi atubariki na wimbo. Viti zimekuja kwa wale wenye walikuwa wamekosa viti. Viti zimekuja, mpate viti zenu. Kuna nafasi hapa na kuna nafasi ingine kama wewe ni yule mwenye umezoea kukaa mbele ukae hapa. Maombi akona launch date 23 of December. Wale wenye mnaweza mtembelea maana yeye ametembeleanga sana hii side. Hapo anakaa wapi? Itakuwa wapi? Okay, happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Naitwa Maombi Samson kutoka Ukuriani. Nawakaribisha sana katika launching yangu itakayofanyika tarehe 23 mjini Kehancha. Karibu sana. Wewe ni mtu wa PK Slasia? Wewe ni mtu wa Kakamega? Kuriani Ntimaru. All right. Haya, akitoka sasa tutasimama sisi wote wakati huu pamoja na ndugu yetu. Akitoka tupate J Mwema. J Mwema utakuwa nyuma ya Samson Maombi. Si J Mwema akitoka basi utasaidia Moffat. Asante. Wimbo ninaoimba ni wimbo wa lugha ya Kikuria beti ya kwanza na lugha ya Kizungu beti wa pili. Mimi ni country musicians. Leo nilikuwa Kisii TV wamewasalimia. Haleluya kanisa. Karibu sana na imani mtabarikiwa. Thank you. Kidogo hii hatujaizoea sana. Msikuwe affected Kama haiwapeleki vizuri sisi si wazungu mnaweza sema tunaweza iondoa hapa. Sawa? Mko sawa? Abana abantu bakenalete. Hii ntutu bakenalete. Yes. Wow, amen, 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 amen. Amen Maombi. This guy. Thank you so much. Nawakaribisha sana katika launch yangu. I hope you people you will come. Will come. Kwa YouTube yangu unaweza nitafuta, unaandika tu Maombi, then you will be blessed. Thank you so much. This guy sings. Mnamwambia aje? Si ameimba vizuri tena Kizungu. Amen. Kwa watu wanaelewa kama Lucy unasikia amen. Amen. Karibu asimame. Unaweza simama useme amina. Wafa ulisikia kitu aliimba? Shida ya ulimi. Karibu sana. Anaitwa that is so powerful. God bless you. Huyu anaitwa J Mwema. From where? From Kisii. Anakaa Muluya. Okay. Karibu sana. Pole. Karibu sana J Mwema akitoka Moffat. Utakuwa unaingia chukwano, tubariki na wimbo moja. Njooni nyote enyi wenye dhambi, njooni nyote mpate pumziko, kuja kwa Yesu mpate baraka. Ndugu amini upokee neema yake Yesu. Neema ya Mungu ya ajabu, msingi wa maisha yangu. Neema ya Mungu takatifu, Yesu kashinda mauti.
incho bono abanya vive incho ase yeso monyoro motimoko incho mwenzi mosese niwe yominto egena onyore obuya bwa yeso neema ya Mungu ya ajabu msingi wa maisha yangu neema ya Mungu takatifu Yesu kashinda mauti kwa neema kakombolewa kwa neema naishi kwa neema naishi. Neema ya Mungu ya ajabu msingi wa maisha yangu. Neema ya Mungu takatifu Yesu kashinda mauti. Kwa neema kakombolewa, kwa neema naishi. Inchobono abanya vive inchwase Yesu monyoro motimoko incho mwenzi mosese niwe yominto egena onyore omuyabwa Yesu. Hallelujah. Anaitwa J Wema. J Mwema. J Mwema. Thank you so much. On stage now tunapokea ndugu yetu anaitwa Moffat Ukari. Sijaijua kama ni soul artist. Aya no sano maitemo kongos. Sano nena bata agite ngora ganga igwo bere soul artist. No nero chakire nkobare, but we'll support you. Naomba wale ambao wanafungua hapa watusaidie kufungua. Najua muda umeenda sana, lakini kila kitu kinakuwa sawa. Tukifika kama riziki hajafika bado tunawezaona kama tunakula. Sababu watu wa jikoni tuko na uhusiano mwema na wao. Na wako hapa around. Kama riziki hajafika sisi tunaweza. Wawili wa Sacred. Lakini nimeambiwa kwamba amefika. Watu wawili wa Sacred muje. Yes, please. Majamaa wawili tafadhali. Moffat kidogo. Uma usimame mahali hakuna carpet. Sieti wewe auimbi kwa carpet hapana. Tutakuweka kwa carpet baadaye. Kuja usimama hapa kwanza. Moja lazima wewe pia uimbie kwa carpet. Shika huko tunataka kuimba. Utusaidie. Aya, tusaidie basi. Naona hapa pia kumeshika. Aya, vuruta on. Mo kumia. Neria. Good. Sawa. Yes, endelea kutubariki na wimbo Moffat. Moffat, sasa unaweza simama kwa carpet. Unaweza simama kwa carpet. Vuruta hivi, sawa. Vuruta na hapo vizuri bwana. Yes. Weka vizuri. Yes. Haya, jaza kwa wingi ili tubarikiwe. Mambo ya dunia
Unapokosa karo, huo sio mwisho. Kodi ya nyumba haipo, usilie. Unapokosa msaada, kodi sio mwisho wa maisha. Shida ni za giza, jua la heri laja. Kwa kweli nimefanya bidii na bado niko pale pale. Nimepoteza ajira yangu, miradi yangu imekwama. Nazama huyu Mungu atatenda, msubiri wakati wake atatenda. Hitaji la moyo wako ni siku zote, yote yana mwisho. Hali ngumu unayopitia wewe, jibu ndiye Yesu. Hitaji la moyo wako ni siku zote, yote yana mwisho. Hali ngumu unayopitia wewe, jibu ndiye Yesu. Unapozama shida ni ndogo, machozi yakikulengalenga, mashaka yako sio mwisho, bado yupo. Analo jibu la maswali yako, usife moyo. Mungu yupo. Kumbuka Musa alipokutana na wachawi wa Farao, fimbo aliyompa Mungu akatenda maajabu. Ayubu alimuita Mungu na Mungu akatenda. Nawe ukimuita leo, hakika atatenda. Alitenda jana, anatenda leo, atatenda kesho na milele milele. Hitaji la moyo wako ni siku zote, yote yana mwisho. Hali ngumu unayopitia wewe, jibu ndiye Yesu. Hitaji la moyo wako ni siku zote, yote yana mwisho. Hali ngumu unayopitia wewe, jibu ndiye Yesu. Hitaji la moyo wako ni siku zote, yote yana mwisho. Hali ngumu unayopitia wewe, jibu ndiye Yesu. Hitaji la moyo wako ni siku zote, yote yana mwisho. Hali ngumu unayopitia wewe, jibu ndiye Yesu. Yote yana mwisho, jibu ndiye Yesu. Haleluya. Wimbo huo unaitwa Sio Mwisho, ni Moffat featuring Nepson. Nashukuru. Kuna solo artist alijiandikisha hapa na hajapata nafasi ya kuimba. Usiaibike, inua mkono. Kuna yule ambaye alijiandikisha na hajapata nafasi ama hajamtambua. Nani yule amebaki? Creative Mind kuja kwa wimbo. Dakika chache kutoka sasa hivi tutakuwa tunawapata wageni wetu wa siku ya leo, maana nimeanza kuona ma TX na magari kubwa kubwa. Hivyo ni kuonyesha kuwa tuko karibu kuanza ile shughuli ambayo ilituleta hapa siku ya leo. Creative Mind wakiendelea kuja tuimbe huu wimbo. Mbona wimbo umeenda? Namba 10 inaenda aje? Kristo wa neema yote. Tuimbe. Kristo wa neema yote imbishamo. Kristo wa neema yote. Hivyo haraka haraka, tusianze kurindori. Tuende. Kristo wa neema yote imbisha moyo wangu,
mifulizo ya baraka inaamsha shangwe kuu. Unifunze nikupende, nikuandame kote, moyo wangu ukajae furaha na tumai. Stanza 2. Namshukuru sana Bwana aniwezesha huku salama, aniongoza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta njiani mbali kwake, akatoa damu yake nipone hata lini. Thank you so much. At least mmeimba pia nyinyi. Karibu kwa wimbo moja. Shida midomo midomo kila mara, pia kanisani midomo haichoki. Sisi tufikiri midomo hupigwa barabarani ama vijijini, lakini tushajua kwa kanisani pia midomo hupigwa kama barabara. Mbona sasa mapiga midomo haijapendeza Wakristo kutoka kanisani? Yachunguze wewe maneno yako, yachunguze wewe maneno yako. Shida midomo midomo kila mara, kanisani midomo haichoki. Sisi tufikiri midomo hupigwa barabarani ama vijijini, lakini tushajua kwa kanisani pia midomo hupigwa kama barabarani. Sasa mapiga midomo haijapendeza Wakristo kutoka kanisani. Yachunguze wewe maneno yako, yachunguze wewe maneno yako. Chunga ulimi wako, maneno mabaya yasikutoke kinywani, ewe ndugu yangu. Yanaweza haribu na yaweza haribu uhusiano wa familia yako. Ewe ndugu yangu, chunga, yachunge maneno yako. Yanaweza chukua kazi yako hiyo umeitafuta kwa miaka mingi. Yachunguze wewe maneno nayo nena, yachunguze wewe maneno yako. Yachunguze maneno nayo nena, yachunguze wewe maneno yako. Chunga ulimi wako, maneno mabaya yasikutoke kinywani, ewe ndugu yangu. Yanaweza haribu na yaweza haribu uhusiano wa familia yako. Ewe ndugu yangu, chunga, yachunge maneno yako. Yanaweza chukua kazi yako hiyo umeitafuta kwa miaka mingi. Yachunguze wewe maneno nayo nena, yachunguze wewe maneno yako. Kiarabi, Kiarabi, Kiarabi. Yachunguze wewe maneno yako. Kiarabi msikuje. Kidogo lakini unatambara.
toka kinywani mwako. Ulimi kiungo kidogo, lakini huleta madhara. Chunga ulimi wako. Milima yote yaweza angushwa. Amen, amen, amen. Chunga ulimi wako, maneno mabaya yasikutoke kinywani, ewe ndugu yangu. Yanaweza haribu na yaweza haribu uhusiano wa familia yako. Ile ndugu yangu, chunga yachuje maneno yako. Yanaweza chukua kazi yako hiyo umeitafuta kwa miaka mingi. Yachunguze wewe maneno nayo nena. Yachunguze wewe maneno yako. Yachunguze maneno nayo nena. Yachunguze wewe maneno yako. Chunga ulimi wako, maneno mabaya yasikutoke kinywani, ewe ndugu yangu. Yanaweza haribu na yaweza haribu uhusiano wa familia yako. Ile ndugu yangu, chunga yachuje maneno yako. Yanaweza chukua kazi yako hiyo umeitafuta kwa miaka mingi. Yachunguze wewe maneno nayo nena. Yachunguze wewe maneno yako. Yachunguze maneno nayo nena. Yachunguze wewe maneno yako. Chunga ulimi wako, maneno mabaya yasikutoke kinywani, ewe ndugu yangu. Yanaweza haribu na yaweza haribu uhusiano wa familia yako. Ile ndugu yangu, chunga yachuje maneno yako. Yanaweza chukua kazi yako hiyo umeitafuta kwa miaka mingi. Yachunguze wewe maneno nayo nena. Yachunguze wewe maneno yako. Yachunguze maneno nayo nena. Yachunguze wewe maneno yako. Amen. Tunawaambiaje? Yachunguze maneno yako, maana yanaweza haribu kazi ambayo umetafuta kwa miaka mingi sana. Ila wanadada, sijui hii bezi inawafanya aje? Sawa. Pastor, bezi siku hizi ndo hot cake. Sisi na matena zetu kidogo hatuangaliwi. Tutangoja sana. Zak, utangoja bezi uangaliwe. Wewe ni wa bezi. Tafadhali muangalie na Zak, muangalie na Zak. Yes. Kwa wakati huu naomba tuweze kumpata mgeni wetu wa heshima na yule ambaye alitualika hapa siku ya leo. Najua wengi wanaweza kuwa wamekuja na hawajui Riziki ni nani. Sasa Riziki kwa dakika chache mno, dakika 2-3 hivi, Lamek anaendelea kumwandaa, atakuwa anaingia kwa njia yake. Sijui kama tunaweza pata wimbo kwa umbali tu. Aeke wimbo hapo wa Riziki. Wimbo wa Riziki wowote ule. Riziki anapoingia polepole. Riziki anapoingia polepole. Achana na wageni, utawasalimia baadaye. Riziki utasalimia, utawasalimia, hautamaliza. Riziki ameanza kusalimiana kutoka huko nje. Yes. Karibu sana wageni wetu wa siku ya leo. Haya, fundi wa mitambo, tuende kazi, kuweka muziki ka country music kwa umbali. Kwa umbali ndugu yetu Riziki. Sisi wote tunatulia. Sisi wote. Wimbo unaimba polepole.
kusimama ndo hatusimami. Hatusimami kabisa. Ila tunakaa tu. Anakuja tu pole tuwe pole. kimya. Haya, weka mziki. Riziki, naomba usimamie hapo. Wewe unatuharibia kazi bwana. Hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu imepangwa. Naona Makanto ni kwa line. Weka vizuri. Naona Pastor Kengere kwa line namna hiyo. Na wewe nikikutaja bwana unainua hata mkono. Hiyo wimbo imekosa kabisa. Tulia tu kidogo. Tulia kidogo. Laptop yetu ilijizima. Kwani amwamini tuko na laptop? Na hiyo ni yako Lamek Michira Momanyi. Sasa umbali huu. Yes, namna hiyo sasa muendelee kuingia pole pole hivyo. Vile niliwafahamisha kwa line tuko na Jared Michieka, tuko na Pastor Kengere. Pole pole ndo wainue mkono. Jared Michieka ndo huyo. Pastor Kengere. Huyo ametoka ng'ambo juzi. Huyu jamaa ametoka ng'ambo juzi. Nani umeona nani tena? Umeona Omorisia. Mark Anthony pia yuko pale. Mark Anthony. Naona Molike Mtu ndo huyo. Yes. Wengine tunawajua kweli. Watu wa masuti na meona mheshimiwa pale, jamaa mzuri sana ambaye anapenda kusupport muziki. Ako nyuma. Naona Edina ya Pastor Kengere. Makanto ni suti inanya kwa yarora. Riziki utawasalimia baadaye. Nero kuna yarorire. Yes. Riziki looks smart. Riziki. How I wish kungekuwa na mtu mwingine kando yake hapo wanateremka pole pole. Nyuma yake bibi yake hivi. Nyuma yake ama kando yake. Wanateremka na yeye pole pole. Na Makanto si amepiga suti. Si ndio nakwambia hata wakati wa kampeni zake hakuvaa suti. Makanto ni huyo suti ya kiajabu. Polisi no Arabu. Yenye iko na emenario gete binario. Hiyo ndo Makanto ni. Yes, Mheshimiwa Vera katikati. Na hii kiatu sijaiona. Hii kiatu sijaiona. Yes, mnaweza katikati hapo, wengine mnaweza kuja. Wengine mnaweza kuja hizi viti zingine. The team is smart. Sasa ni wanadada wenye hatuwajui majina. Karibuni pia. Lakini they look very smart. Tutawatambua majina yenu baadaye. Vera, you are supposed to be part of this team. Come here. Join them. Vera, join them, Vera, join your team. Yes. Huyo amekuwa pale. Join them. Yes, karibu very sana. Very fast kabla haraka. Good. Karibu sana. Yes, pata kiti pale. Thank you so much. Mbiyamano. Yes. Sasa MC. Yes. Wageni wetu ndo hawa. Wamekuja wakati wa lunch. Lakini ni sawa. Gari yenye walikuja nao TX ili mguu. Lakini sasa wamefika. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Amen. Ningependa Riziki hawa wote wasimame. Kwanza kabisa tuweze kupata maombi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amewafikisha hapa mbele. Kweli kabisa. Alafu baadaye Riziki atatubariki na nyimbo 2. Na sisi wote tusimame. Yes, tusimame sisi wote. Akimaliza basi tutamkaribisha mhubiri hapa mbele. Naomba kabidhi mchungaji Pastor Kengere atubariki na ombi. Twende. Let us pray. Our kind and loving Father in heaven,
What a joy to behold today with all these beautiful ladies and handsome young people who have congregated here in order to worship you. We are in this hall for just one reason, because our brother Bernard Resik is the main agenda as why we are here. You have chosen him, you have given him an obligation, a duty to perform, to change the lives of men, to transform and bring many to your kingdom through music. That is why we have all assembled here with one accord, that indeed our aim is to worship you in truth and in spirit. So as we begin this event, we welcome you, the power of the Holy Spirit. Come down and tabernacle with us, so that at the end of the day, when each and every one will go out of this place, may he or she say that indeed I've met my Savior and my life has been changed. Many times, songs has taken the lion's share in the kingdom. And many times people have been revived because they have heard, they have been hearing, and they'll continue hearing songs through music. And thank you, Lord, for the media services that are all here, and those who have really stood with our brother in times of trouble. And today we are here to give thanksgiving to you, Lord. Out we pray the Lord, may the powers of the Holy Spirit now guide us in every way until we finish. For we pray and trust in Jesus' name. Amen. Kizungu yako inafanana yangu. Kizungu yake na yangu hamna tofauti. Basi naomba ndugu yetu Bernard Riziki, sijui kama unaweza ukasimama, lakini ingependeza kama utasimama tu, ndio maana tumeweka hii hapa ili ukaweza kuitumia. Tubariki na nyimbo mbili. Kumbuka kwamba ndugu yetu Bernard Riziki ndiye ametuleta hapa, na lengo letu kubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu umbali huu ambaye amemsaidia maisha yake, na vile vile kuweza kumbariki kwa njia ya kumpa support ili huu muziki wako kaweza kuleta matunda. Kuna mtoto anaitwa Gift na Zawadi, atoke nje. Mtoto anaitwa Gift atoke nje tafadhali. Yes. Wekarabone gari Riziki nayo taratera. Haya, tuanzishe sasa. Hapo iko sawa. Onegasi ito nuko mulenda. Terebu ya kabisa. Oh, microphone. Yes, Happy Sabbath. Happy day. I want to thank God for you because you've come. In fact, in large numbers, more than we expected. I'm proud of you. We are very sorry kwa sababu we have taken time, but finally we are here. Say amen. I want to perform a couple of songs here. Ukianzia gani? That one. That one, yes. Okay.
Yesu agaitera manyinga ye akaba emboria se manyinga ye ocheneke orabeke gima omwegene 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 o nagotorie 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 o Yesu nerekene nere orinchera era korae otimoke mwegene toiroka omwegene 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 o nagotorie 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 bo omwegene 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 bo nagotorie 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 bo. Amen. Let's go next. Yes. Which one is next? Yes. Jaza kwa wingi. Kidogo 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 kidogo. That song, its title is I Want to Stroll Over Heaven. I want to stroll over heaven. What is the meaning of I want to stroll? Ntagetentare adaria igoro. I may not be able to walk as I used to walk, but I want to stroll in heaven. Amen. So I want to do that song. I want to stroll over heaven. Let's go. Here on earth, I may not be able to walk again, but I long to stroll over in heaven. Our loved ones who've gone on before, all our troubles and trials will be over. They are long to be there, one of these fine days, the city of God. Let's sing all of us. I want to stroll over heaven with you some glad day when all our troubles and heartaches are vanished away. Then we'll enjoy the beauty where all things are new. I want to stroll over heaven with you. I want to stroll over heaven with you. Hallelujah. Amen. Namotogotera twensigotero ko Kemerindo ingetanaine bisanchera yobogima tinkoboa ekiagera namanyire yokonda namanyire yokonda asenyanja emechando emerindo
onsimbuya. Kemerindo ekonucha sevitare biemechando tinkwoa ekiagera namanyire yokonda namanyire yokonda asenyancha tuimbe kwa pamoja, tuimbe pamoja naye. Yesandae onsimbuya. Hiyo ya mwisho tunaimba pamoja kama tunamfanyia hivi. Yes, tuinue mikono sisi kama una roho mbaya, kama una roho mbaya. Yes. Gonchichera. Yanchane ba embe mono korende ni Amen. Namanyire yokonda. Twende. Namanyire tuimbe kwa pamoja. Yokonda. Asenyancha emechando emerindo emechando yesandae onsimbuya. Tunapumzika kidogo. Twende. Aha. Asenyancha emechando emerindo emechando yesandae onsimbuya. Namanyire yokonda. Aha. Asenyancha emechando emerindo emechando yesandae. Hallelujah. Amen. That song may sound common. Okatero kuna bakorabe okwa botambe asitore. But that song is very unique to me. Kerona akolerwa operation yo moelio. Bono akolerwa operation. Akolerwa operation. Vesanku na kuligitole twaka ne tuklie bill nyagitari. Ari tukarasu kwa matuko market okora abera nyagitari. The pain was not as usual. Yani maumivu tarenge una abotambe. That point nare kwenyara. Tigana operation intanga leave alone. You know, when we talk of Thanksgiving, it's all about testimonies, what God has done to us. I know there are people asking, why this guy is calling us for a Thanksgiving, and yet he's still on crutches. Ekorona akolera operation, wakati nimefanyia operation ya pili sasa, nimemaliziwa. I remained alone in the hospital, kind of. I remained alone. Someone I trusted most and I thought could take care of me was not on my side. So I was left alone till I called my father. I don't know whether he came. I think that they are around. I called my father. Acha kondenda nyagitari. Tukaenda nera, kandenda bono. Kandenda nyagitari. This point nare kuinyara pi. Not like the first time kona gotemanarenge because that operation now njaringa saja complicated.
Now my father was the one who was doing everything. You can imagine. Is the one who was doing it for me. The one who was taking me to the washroom. Nairobi one Sibia and Sibeti actually. The person I trusted most, I tried to call. Please, can you come? Because tim asitari nkomoira asitari yaguchi. Bono nabare kore mereri twararabwo usoikaransekero go igoro sundoka. Oko yunga naremerwo gandorangire abanyagitari bandora wakira mambi. Bono nkobori muntu, can you please come? On the end no 1 week only was even for few days. The response was that I'm very busy. Someone I trusted most. So in this pain, Tarikonyara Wakorakende was left alone with my father. I wrote this song in a very special way, and now manya tokotero ko nambaire ngakore because go to akayaterera kare. Because today is a Thanksgiving, I want to thank Eric Asiago. Sijui kama mama yaga ako hapo. Yes, your son. I called him, ngamwakere simi. Ngamotebia kira mamo minesimi, omotebia ndigerio gotera gukurukwa. Na manyire oyo konda, na mbaire ngakore, tugachugukurigia nkuyo. Ani kwarenga samatera aria karata arenga arranged. Eric agatema agacha konyorero gotero kwase kwarenge then yagantumira. Then I did that song. So I want to do that song. It is a very special song that gives me memories. Namanyire oyokonda. When I was alone, left alone with pain, namanyire oyokonda. Let me do that song in a very special way. Do it again. It has a very special space in my heart. Ikubwate nsemene na senkoroyane. Kemerindo engetanaine visanchera yobogima tinkoboa ekyagera namanyire oyokonda namanyire oyokonda asenyancha emechando emerindo emechando yesandae onsimbuya. Kemerindo ekonucha sevitare biemechando tinkoboa ekiagera namanyire oyokonda namanyire oyokonda asenyancha emechando emerindo emechando yesandae onsimbuya. Kamatemwa gonchichera yanchaneba embe mono korende ningi ngungu namanyire oyokonda namanyire oyokonda asenyancha emechando
emechando, emerindo, emechando, yesandae onsimbuya namanyire oyokonda asenyancha emechando, emerindo, emechando, yesandae onsimbuya. Hallelujah. Bas. Thank you so much. Tutarudi tena, si ndio? Kwa sasa wacha tuingie sehemu nyingine. Naomba MC unisaidie hii microphone hivi. Ningeomba tuweze kuomba, tufungie hapo, kisha baadaye nimkaribishe MC Jemo atuelekeze sehemu nyingine. Tuamini na tuombe. Baba yetu ishe mahali pa juu mbinguni, asante kwa sababu ya nafasi hii ya Sabato. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kukuabudu Bwana. Tunaomba kwamba uwepo wako wa Roho Mtakatifu kaweze kuwa pamoja nasi. Tunaingia kipindi kingine, naomba kwamba utuongoze kwa pamoja nasi katika siku nzima, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kwa wakati huu naomba tuweze kumtolea Mwenyezi Mungu saka na sadaka. Naomba wale wangwana wa Sacred muweze kusimama ili tuweze kusanya, muweze kutusaidia. Watatu waende hiyo row, wengine hii row, wengine wawili ama watatu waende hii row tafadhali. Mngekuwa mmesimama, mkisimama mkikuja hapa mbele tutapata ombi kisha waende kusanya. Kiarabi, as you come for an item please. Sacred ni moja, Kisii County. Yes. Pata vitabu hivi, leo ma country boy hawaja beba zile kofia zao zenye utusaidia. Bebeni vitabu, washiriki waekelee, lakini leo zitakuwa mingi. Kila mtu na sadaka yake kwa mkono tafadhali. Tuweze kumrudishia shukran kwa ulinzi wake mwema wiki mzima. Pia wewe ni mengi huyu Mungu amekufanyia. Amekuepusha ajali mbalimbali. Kiarabi wakimaliza mwalike mtu atakuja. Sasa kwa simu, najua hii pesa kuingia kwa simu, hii ni sadaka ambayo tukimaliza tunaiweka pamoja, inaenda kwa kanisa. Inaenda kwa kanisa ile yenye riziki atatuambia. Tujui ni Randa ama tunaipeleka pale NAM mahali tumezoea kupeleka. So hatujui namba ya nani itatumika kwa. Let me consult and then I'll be back. Midomo ya mwenye haki hueneza maarifa, ulimi safi wa mtu mwenye hekima hutamka maarifa, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu tu. Kumbuka macho ya Mungu yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema, epuka hukumu ya ulimi wako. Midomo ya mwenye haki hueneza maarifa, ulimi safi wa mtu mwenye hekima hutamka maarifa, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu tu. Kumbuka macho ya Mungu yako kila mahali,
yakimchunguza mbaya na mwema. Epuka hukumu ya ulimi wako. Ulimi safi ni mti wa uzima. Epuka mambo yasiyokufaa. Chunguza yanayotoka kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Usiwe mchongezi wala mwenye fitina wa kufarakanisha marafiki. Chunguza yatokayo kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Ulimi safi ni mti wa uzima. Epuka mambo yasiyokufaa. Chunguza yanayotoka kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Usiwe mchongezi wala mwenye fitina wa kufarakanisha marafiki. Chunguza yatokayo kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Ulimi wako watunga madhara siku zote kama wembe mkali. Ewe mwenye ila, umependa mabaya kuliko mema. Wewe Mungu wa mbinguni atakuharibu, atakunyakuwa hemani mwako. Utukufu wa Bwana uonekane. Ulimi wako watunga madhara siku zote kama wembe mkali. Ewe mwenye ila, umependa mabaya kuliko mema. Wewe Mungu wa mbinguni atakuharibu, atakunyakuwa hemani mwako. Utukufu wa Bwana uonekane. Ulimi safi ni mti wa uzima. Epuka mambo yasiyokufaa. Chunguza yanayotoka kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Usiwe mchongezi wala mwenye fitina wa kufarakanisha marafiki. Chunguza yatokayo kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Ulimi safi ni mti wa uzima. Epuka mambo yasiyokufaa. Chunguza yanayotoka kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Usiwe mchongezi wala mwenye fitina wa kufarakanisha marafiki. Chunguza yatokayo kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Ulimi safi ni mti wa uzima. Epuka mambo yasiyokufaa. Chunguza yanayotoka kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Usiwe mchongezi wala mwenye fitina wa kufarakanisha marafiki. Chunguza yatokayo kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Ulimi safi ni mti wa uzima. Epuka mambo yasiyokufaa. Chunguza yanayotoka kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Usiwe mchongezi wala mwenye fitina wa kufarakanisha marafiki. Chunguza yatokayo kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Amen. Yes, natumai tumesanya zote tuziweke kwa mfuko mmoja. Wangwana wa Kiarabu wametoa sadaka. Unajua tusifungie mtu. Tafadhali. Unaona venye Salimu anaharakisha? Hakuna mtu anaangalia nyuma. Yes, sasa tuweze kufunga macho na tuombe. Mungu na Baba wetu, tunasema ni asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa maana umetukusanya hapa tuweze kuabudu wewe. Tusamehe dhambi zetu Baba. Wale ambao wametoa na wale ambao hawajatoa, tusaidie
tuendelee kujifunza namna ya kutolea wewe. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Bwana asifiwe. We're reading the scripture, and the pastor has instructed that I read in Ekegusi, Egetabu kia Matayo, 13, ninsome guchakire Kibungo kia 53 goika 52. Matthew chapter 13, verse 53 through to verse 57. Ekero Yesu akurire merang'ani iyo, akarua aroro, akagenda asande. Agachia goika nse yayo monyene, akaborokereria ase sinagogi yabo, goika bagakumia, bagatebania. Oyo ng'ai anyorire obong'aini obo, no gokora oko gwechinguru. Oyo tali omwana bw'omubachi, ngina tali oli okorokwa Mariamu, na bamuraba mwabo tibali Yakobo, Yusufu na Simeoni na Yuda, na basubati bamwabo bonsi tibali aiga seito, gaki oyo ng'ai anyorire ayonsi. Bakagechigwa asare, korende Yesu akabatebia, omobani takomocha gosikwa, otatiga asense yaye na mwaye. Ere takorete ogokora gwechinguru okonge agwo ekiagera batarenge no kwegena. Amangana iyo nkore tuale biyano Morandia, and at this time I want to welcome Sister Molly to give us one item as we usher in Pastor Kengere for the sermon. God bless you. Happy Sabbath. Happy day. Wapandaji msife mioyo, kwa maana ipo siku mtavuna. Tuwapanda mapema, mbegu za fadhili hata jioni. Tunangojea sasa siku za kuvuna, tutashangilia wenye mavuno. Twapanda mapema na mchana kutwae, mbegu za fadhili hata jioni. Tunangojea sasa siku za kuvuna, tutashangilia wenye mavuno. Wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Twende kwa Bwana, wenye mavuno, twende kwa Yesu, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Twapanda mwangani na kwenye kivuli, tusishindwe na baridi na upepo. Punde itaisha kazi yetu hapa, tutashangilia wenye mavuno. Umelia usiku wote, kilio kinakawia usiku sana. Punde asubuhi kutakapopambazuka, Bwana Yesu atakufuta machozi. Wewe wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno.
twapanda kwa Bwana, twapanda kwa Bwana, mbegu kila siku, mbegu iliyo nzuri, japo kuna shida, tabu na huzuni, tutakapashinda atatupokea. Unang'ang'ana kazi ngumu, kipato kidogo hakikidhi mahitaji. Usilie wewe, usilie wewe, ipo siku tutafuna wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Hata kama unapitia shida, wewe ng'ang'ana, wenye mavuno, Yesu yuko nawe, tutashangilia wenye mavuno, tutafurahi. Hiyo siku tukifuna itakuwa ni siku ya furaha. Wenye mavuno mko wapi? Wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. hata kama unapitia shida, wewe ng'ang'ana, wenye mavuno, Yesu yuko nawe, tutashangilia wenye mavuno, tutafurahi. Thank you, Sister Molly. Molly anapoenda kuketi, naomba kwa wakati huu tuweze kumkaribisha Pastor Dickson Kengere ambaye ni mnenaji wa siku. He is the one that was invited by Riziki to come and minister in this Thanksgiving ceremony. So we want to welcome him and may God use him mightily. Desturi inasema ni wangapi pamoja nami wanamkaribisha mnenaji. Hivyo ndivyo desturi ya kanisa la Kiadventista. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mpo, hallelujah. Kama ulijaliwa kuja na mkono, naomba unisalimie hewani. Bwana Yesu asifiwe. Wow. For sure we never expected this, but in return, it has been a joy in disguise. Oh, wow. Tata karaba kende na ria abantu bakumanyanga nkikegenderete. And that is for sure. Mukura nyanjira ndakwa no munu itu kiagara no mwanzu manya kwira na gocha. Akigentonkerie kiabuno gotera. Akichaga moigu. Tigankanga asemore. Gentonkerie kiabuno gotera. Ogotera kubuge buya mukungu musacha asore. Igoko ogochaka konyagerio mutumu na gatengi bonko onde kwanyora mariga soire guiteka onde kwanyora soire konieria ngora kiara kwaruru umutubono gwa soire kuguru ogotera kubwate nsemenene asubuge mabu omuntu nonyenya gitari ya chimomanya iga kero muntu arwarete to soothe away that pain. Yokonyara wakumubekera a very soft music. Yawa bune a lullaby song. Unalirio ko debio mwana yo mwana kire ara kwa marabuna akurara unakogana kwa mubishu burangeti kwanda gukora ibintu binde. Onye ngwana gotera Jackie practice one. Why do I say this? Ebungo bitatu bigukwanira ensemo yo gotera n'ensemo yo mogoko omuntu abwente gukora kare moyo ebintu bimanya koba. Proverbs chapter 14 and verse 30. Abantu bali bagosoma bwango nonko rugatiari nonko Rwanda. Proverbs number 14 and verse 30. What does the Bible say? Peace of mind. Peace of mind makes the body healthy. Makes the body healthy. But jealousy is like a cancer. When you have peace of mind, everything works smart.
Nyomware nganga mwate ba mina lakini mwana mukali absent present. Peace of mind makes the body healthy. When you have peace of mind, na wanyano karutarari kende li sangulio kalikoro kinga, things are working. Hallelujah. Peace of mind teko ba wanyo muntai gotera. Number 2, Proverbs chapter 15 and verse 13. What does the Bible say? When people are happy, they smile. They smile. But when they are sad, they look depressed. They look depressed. So depression begins when you don't want to smile. Abangwa na muralero kara smile. None karuta bwatjibesa smile. One karu mukungwa agochandire smile. None karuta bwati umwana smile. None karu kwagura matemwa smile. None kero automatically smile. Even when you don't know what to smile for, just smile. Are you with me? Even when you don't know what to smile for, just smile. Kara homo bero oli baganga kinta ketenda ikamambi. Abanta abange bakule depression nembe nere kuitomo kukugu monjakre. Akungusa gatatu. Oyimbu ango tora somi bunge bienga soko mine. Oyo chirati. But when you sing, I'm telling you, when you sing, you live longer. Nyamwana komani. Ekyo mwalio. Proverbs Proverbs chapter 17 and verse 22. It says, the Bible says, being cheerful keeps you healthy. It is slow death. It is a slow death to be gloomy, all the time. Being cheerful keeps you healthy. But it is a slow death. So many distinguished guests. Lakini ntaragendera era bera mama chama nene abasomba bo monene barasumusangerekano timbari recognize all pastors present. May you all arise. Wherever you are, if you are a pastor, can you stand up kindly? With all respect and humility, can you stand up? Fortunately enough, there are 2. Yeah. Praise be the name of the living God. Amen. Hallelujah, church. Amen. My name is Pastor John Somwengondora from Nyakongo. That is where I stay in Nyamira. Oh, yeah. Bisik is my dear friend. We have been praying for him, and today I said I have to come. Wow. To be among of those who grace his occasion. The deep voice. And may the Lord bless you. Hallelujah. Wow. What a voice. Bwana asifiwe. I'm not blessed with a deep voice. I'm deep in stature. Oh, yeah. I'm called Pastor Hesbon Michira. A big fan of this young man, and he's a very good friend to my daughter. And you saw us make wonderful. You saw us make a noise to the Lord. I don't know how to sing, but I make a noise to God sometimes. In my other life, I will be a singer. So may God bless all of you. Okay. And let's enjoy the sermon. Wonderful. God bless you. Wonderful. Magana namaya. Igongia tatakoteba na michira ngomwana oyengo terare. Momo bwate buya. Karate banga barabasani na Bernard Riziki abantu basekire sana maite ngwarase bagenda guki. Nani morangereti bo kyagero umuntu atarengereti igo. Igo no rap no more. That is it. Ono abantu bakurunga solo artist na bangendo je manta kure chinza chino ngoja chire chikwa chirema kanyeka ororoba bintongo chabire ono lere liduko you wakra nyasambi mono this young man na tate ba mange lakini karongo moraiga. I thank God we were the key members na abandi mura mwensi como te bana diominto. God loves you. Let's go to hospital. Mukano enu mutambi muse
nani nakumiriga nanti amba inyuriga bantu bari kajimu bwati buya bantu bari buya babwati bimo byonsi magoronsi kera maiso nonsi umuntu kera kama mbana gatera buya bwati umugana lakini umuntu kunini una banadi umuntu ubwate una muri nabandi nyasa karongo agade ukura abayiga egera nyitiri ubuya bwa nime ababande barabwo banakurije libuna kitoyi na wakambi yamono kokora ibintu byacenjiri mwao kokora muri kuigwana na mukao tikaguteba nga gwachorete bubikanyika umuntu nategetarako kuna nisinda ke kidogo iga asuguti kuimukerera iguru akwira ninsa kagukanye bune nyanya igura maguta kibintu byororobe tikakwechanda haki ndukwana yande na inche bunande iganga chakonyoranga wetani ubasta ekanagenda guchimuina asa basungu bali bakoba. There is one man who told me, seemingly besides preaching, you can sing. Akankolera kone, akange gita, tari ekiyuka, akange bita bibiri, agante bintu abasungu etogotera n'abakungu baitu. Ikono ngo kwe egite kemo, ekiao, ekende wiriro mukungu, chakamotere. Hallelujah. Ekina kiekene. Bono gesanjaga ukibugi gite keiga akorana matuko makesane angimitie nyebere naindi na inyoire nga abantu mbali guraba bwenete beigwe buna bana diziki ebagotera na farikei buna Jim Reeves nabandi nenkinga kikubuligire libuya nkanyura mungwana nali muina obwene tabu atunera abe kwige saime egaranyunyuntwe amangana orobe nenkinga muikera oyo goje mbekera gotera kuri. Can you sing with me? Kana esirayonsi, baby, consider.
Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Hallelujah. Jesus paid it all. Amen. Hallelujah. Lakini ono wateba mina yaku zinya hallelujah. Oyu akurunga Don Moen. Don Moen is another guy who sings so well. I'd fallen in love with this guy, and I said to my heart, I'm going to sing. Kiss the fuse. Now, Don Moen in place. Hallelujah. Hey. I watonde yakundi kiri sana myane bukatnesa. Wata na ayonde abantu bali kurana abange lete nchirianga elinda abantu baiwe tokendenga. Hallelujah. I have only 7 minutes to speak a word. But before I do it, I stand here in the courtesy of Pastor Elizabeth Mukuru. She could have been here, but because of some unavoidable circumstances, that's why I'm here. So on behalf of her, take our apology. God knows why, and He's aware that we are here. Again, tonatakan so me bwango buno chare dia kwana amangana na kwanu aringa Yesu ga kolire emeranga ni yo agachoki kwoma kogenda bagaso ba ari asarere una ikaso ba Nazareth agaso sinagogi agaso kuborokereria gagukwana mangana abantu bakamuligereria tari gabaigwete buya bakamuligereria tari bagwa kamina bakamuligereria bakamorra buno yotagwena tigotene naso bosibwabo tari abantu bakurukunga the ordinary people, but those people who are called the Sanhedrin, the Sadducees, the scribes and the Pharisees. Ekara bakuligereria Yesu bakanyora omonto yoiga ekegwanga gukwana na masoma ya mbiri guchiamo kiro tubakubura maswali ngaki oyo tari omwana bwomo bachi. That's one question. And for those who are student Bibles, when you critically follow that analog, question is not this the carpenter's son? Even from the word go background, that is an insult. They knew Jesus was not born by Joseph. In the real sense, they are trying to ask, who do you think you are? When they say, is not this the carpenter's son? This is a question needs a affirmative answer. You are nobody. You are talking about your standard. You are the one who, when they can first to listen to your voice. Is not this the carpenter's son? One, bakamanyanga moishoyo ogolikyo bogambi taibo irina Joseph iko bamanyetega mwana onde bwensi otamanyiringa nyina ningo moibolete yani ise ningo moibolete omwana oyare ko associated na ngina ekie bona asege songo bakoronga ekineke kamwiti 1. Number 2 bamurokanga, this is an illegitimate child. Number 3, this is a bastard.
Bagocheke gusi. Mama nyakotebanga omwana oyo oyagakoro ku mwana kemeru. Goseri limo naleteri abu ororo. One mwana ekerantane. Koko iweli yeteri ya chakire. Mokungu ondorema, musacho ondorema. Bahati mbaya bakungu. Onye kwanyume tu asi. Andi kababati mbayo ukachana abaisi babiri usoyomo. Karati bisagane. Abaisi babiri usoyomo. Babu bwateke kombe ke kungusibira onyi gubono naja kwa buri bagiri ngoye ngana yo gosemeri. Omwana ndi bwensi ochete nangina kwa manyayiga. None kero bakwirije zukuru. Naeta. Wekagenda rambe. Moina ara iru arambe. Lakini ori bwa manyinga. Moiro nyambali boys mumnyoki uchikisi mumnyoki uchiasegete. Chibasa chikoli gugwangu. Amagosa asakoba omuchioyo. Nando mwana yatuke pati mbaya nerogosa. Enjerara akune kuno. Yani nono gwaka kuoka omongina akuboliga. Akinchu gwakiru mwana oyo togonte binga tumutagitiri gaboko umiso mwana talikira ko kumubekera. What are you doing? Mwana kumanyanga abana mbali bagukinira obokungu akona kotebu ngaye ayetulia bwa manyinga onekere bitali biko bagwa eretali kunyuru lakini nyasaye abuna ari nyasaye oyo kuna kwangu na koseru kuchimata una kwangu ngona manyinga abandi kuchimuina yaitobera guchia nyasaye amanyete ngakia gunchuri bawo nondi bakwendekera asime oyo kuna koseru kuchimuina nonekere esi echache kubekunga tebunga charges wake lakini uyo onde moina bano bibulete bwa manyinga change sim card port is not teri kwa tumorero biko kana kuchimoina anga yaya kachioma yanga umwana uri somero bokongu nando rata mikuchina ngina kuchibungi na moke kuchimoino ochiko somero umwana uri osoma nyasaye buna kali nyasaye wacha kuunga omwana ori yake bring with kelibangete tata giachire university one basa kubunga oyo omwana oyo tali gantu myerisiki otali risiki abalende ngina tache tenere otali risiki omwana oyo boyo ndo moina oyo agotera country music oyo ngina ache tenere mwate abokoraki anere star busongo na America nande agotera omwana wokugwa bantu bagochaka bulingaki oyo toli mukanya rebe mukungu orio tosumbwete kenyoro orio asangeti amaina go kanembe bayabwati go matego orio wokugwa bantu bagosoka bulingiswali elimeli yakabeli yakatatu ngokwanga bare asabago chikokolera nko gache kwale naye and they have to look for means and ways of pinning you down whether you like it or not. They have to look. Yendo kende yonsi ya no no one nzira mwe bangete talinga nabera nyareka ni moje tumwenze ko tebirisi kimbi yamuno abandi baje kuri aronga kyukuguro kuri yanko kenda kule abandi baje kuri aronga ngakiri bana disiya koro kana toko moro lebija neroyo abandi bate ona abandi kuruzi bali mujongwano natoko kura ikatata koza nyoro street batenga oliko twera rarenge ngotikianga okwigwa abantu bagosoku kwana mangana elimo abira atatu ero obeli tata ebintu ngo change bire ngo tama bukulemera balima bakanga Yesu bakateba ono mwana bumbaje igwamba tebi egente keneke ngo tali mwana bumbaje abantu bamanyetega ekero kuli yali mubaje baba gento keneke yokorera busiwo mubaje ikagara basemeli koyo ndi wezi yoro kolega asiyo mubaje ibali kurunga that's a black art elieta bwati ko semalia muntu naro konji nyanyanza omena yani kera bantu bakurigiri barra bakoromena bakorire nyanya nandi mune yatuta tutire na bakorwa tuta tutire yani baikiri abate abangabono kindi nkiri ba make conclusion bona bakateba ngo tali umwana bw'umubaji enjirende umubaji nkiaro usi bw'umubaji egento korora umusumeno enyundo umusumali gojabukende ngeyoroje nainde bosi bw'umubaji kende ngeyo abantu n'abasiri bakanga Yesu ono mwana bw'umubaji bakamubwati bakachikoliye linga musho kweruka nero mugambi. He has never attended any class. He doesn't hold any degree, not a degree, even a diploma, even a certificate.
lakini mwana take tuko tukorokera intwe Sanhedrin people enjerende ebare kuburiga. Who do you think you are? Ekara bakuri Yesu yetari yabare komo amoigwe. You are just but an itinerant street preacher. And when you talk of an itinerant street preacher, that is nobody. Basamalingo yabo. Lakini Nyasaye ningo. Terabaji kurigeria abantu maite mbatakete birogo bya maskani. Kuburinga I know you. Njeno yo pastor Michira. Michira olio oleke umbwali. Oli bwagachite koroba. Aliyo Michira kuri moino. No minto. Bantu bana tuku ya society na mangana mai. Ai, noroje pena di olio gotera, pena di risiki. Olio one kasi ni yana. Mamu mwaba na tata ne chikasi. Yani ebintu bire birabyo abantu bakubigokera nojo mwese kuri uri solo artist eri agenda ngumbuza bwangoiga uri moko yone ebintu bire abantu bagwa society nabyo lakini ekerekebe akichaka gokora mono ndete mbanyuri Yesu akagenda Nazareti yale asareretu akachikukwana n'abantu lakini mbaba ready kumokwana. What does that mean? Ndegarara abamura bari muma igwa. If there is a place for a teacher to teach, and that one kebarwege kongu. Neskuru yanga, aliya sa iboletwe, aliya sa manjiri mno moshi gokina. Moshi oje sa ache skuru oje, kia bana bai, aguita bana bo, kia tuone, o naso mi abana, no nyembra ya nga kiba kuruku muticho, afatari ga, o yo na to etiri yo morero. Bago tuko ikaso mo basta. Bago mo basta oyo, abo mo basta oyo. Okoro tigata oyo ngara sabere bagu kwanga se inobi na mama ligata banga ki mo banita komo chakoma no gusika gutatiga se ense yabona mwaye na boko bu murandi umuya Michira lakini moka agutinyeri inse bana dio minto na bogotera buya nanda bateri bande batinyeri na boko bo umwari mu umuya lakini abande bakane na boko onyo munyagitari na rensa ora kore mirimo naende atwareke barwege kongu nyagitari yanka ari asaibo oyabe to monte sindani oyo tago kubitopwe oyo na inka finally nonye nabana biasara bali mura asora igule biasara naende osieke ninka say no ngera rye chumbia yaye ngeri monyo riga banko genda bakanyumba nandi ngira net ingwara ryo mwana akoretere ogenda bakuchenjia njira etukeria amanyakwaruka yaba chi self joke nanda bwa batanga ni bagatebanga okay abantu bagojagi biasara batamanyeti bari iri amaisa amaina amagaga na yabusi bono batenenire nyakiyo kugwasikire but finally oli Yesu bangete oli bari kuruku mwana bw'umubaji oli batata gete korora ebintu bigahonchoka akabalige nali nali ekona haleluya akabalige nali nali eko tatongo gosemeri taimangana bakanire tokoba batebire togosomi batebire aye no chakuru mara wabaka mambimbi koba eyomonyo ane bamukwanete Yesu aye ningo nye Yesu bwange tusobo aye ningo rancho kali musi baba never give up yenda busi batebire to kuibura. God is about to do a miracle. Your story is about to be changed. You are about to give a testimony. And what God can do, no man can do. Hallelujah. Hallelujah. God is about to bring you from shame to fame. You are about to grow from zero to hero. Hallelujah. From grass to grace. Hallelujah. Yona bwati chinga kangana na bagendere yake. Tibuye chaya. Onye Yesu echaya angantuma itia story lakini akalemerera goikwa mwali lemereri mosaja tebyo yomino lemereri akega konyororo mosaja lemereri lemereri ango korore gen koterore aseria tariango bakane to ikoibura jibarongo na jiganyete aseria tariango ya Yesu tebyo minunga ya moyo muligere gaki motebi ya moyo taku muanga muanje ke ono nyanjere asenga njama naye timbu ati speciality lakini weto moiko konzamba nga na abange muno ande maguliba lakini nyanjere nyagutenterera gotera kulia kwibitina ko nyanjere
onye murange mbekira gotera okwo onye kuro kumuranche yana linkurete mona bwe meganda bansiniri naende tosirane to moya kae benadi omoya nonde kamo tona no moya asubugi mubo mbekira gotera okwo elinde ngere lia ba mintori kondo babwatira azele dare ango ye wada gatenda ndike sungu nege Swahili akio nyabere na nchobo te bwandi mono na kwanira ya mono isko yana nche kana ariga muiro mwaka ntige bekero gatero kwa nyangoyo bekere ego kwage na mwana ne mo nyanjere boygo nditandagere lingoro ime timbwati bombocho bekere kuoko Omobizane, uiboirwe no mokungu, vaya takogota, sengeto yoko wakwane, garondawe, idene nena ide, omone no nena, velyoke kubayane, jenindale, injera yomonene, gerura vego kugamba, unamenyete, omobizane, uiboirwe no mokungu, vaya takogota, sengeto yoko wakwane, garondawe, idene nena ide, omone no nena, velyoke kubayane, jenindale, injera yomonene, gerura vego kugamba, unamenyete, baranja, nagotera, manyabantu baigwa bata babati, swako baliganya, asekanisa, matuko maketo atakire kubagamba, baranja, nagotera, manyabantu baigwa bata babati, swako baliganya, asekanisa, matuko maketo atakire kubagamba, uyolengi, oroja kabatizwa, imele kanisa nyolira barogibanda, obe uyolengi, mogengi na umoiti, anolira abana kanisa nyolira bagengi bande, uyolengi, utandera bataka, imele kanisa nyolira batambi bande, nasokoranja, basomba bomalele, digato twalimba yo kwanja limiaito, geragota, umwana umwanyabantu, atoire nkatamenye nera lya butambi, oigota, ata oigota, is coming. Amen. Kine moyo. Kanisa matuko magero atakire kubagamba baranja nakotera banyabantu baigwa bata babati swako baliganya ase kanisa matuko magero atakire kubagamba uyolenge oroja kabatizwa anolira abana kanisa nyolira barogibande aya umoibi no la banda oyorenge utandera bataka ingele kanisa no la batambi bande asokoranja basomba bomalele digato twalimba yo kwanja limiaito geragota umwana umwanyabantu atoire nkatamenye nera lya butambi oigota
Ogarera. Otero kukwalile. Hallelujah, 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 hallelujah. Oigocha I kiro yomo. When I want to appeal to you. Anya chinga kichiale na abaga netimbon. On behalf of my brother Rizik. You got to watch in solidarity with na monere. No go na monere no como support. Nabo kagerete ngama ngana ina bakwa ogo tenna monere ndo ganyana lilia makweli ajire eni otanga tiangule sanduki tiangule kinduki tikatote bani bono igama isokale ngaki sire mirimo ya monene na ndi siro mwana ominto kacha kire mirimo elieta lyo monene lirande una isaranze ga abantu babera go tolio sinensengima bantu bakotekera abantu. When I want to make a very special prayer elingira li kondo chiase la mona chemo atatebi what next ono kumbe byoge takoro saba. Our Father and our God, King of glory, thank you for your word that has come at the fullness of time. Thank you, Lord, because you knew that we were to gather here to hear your word through the courtesy of our brother Bernard Rizik. I know heaven is watching as we over this surface. Heaven is aware that we are here, each and every one in this hall. Thank you because we never wrote letters to call them, but because of thy mercies which are new every morning, they have just come because I know you are the one who communicated with them. And here we are. We want to give you glory and honor that you deserve. We want to say thank you, Lord, because of the fact that you brought our brother and in extension each and every one of us. Today, Lord, every soloist
artist who is present, every choir present. We are here not to give anybody glory, but only you, God, who created the heaven and the earth. I know you know each and every one and the hurdles of life that they have gone through. Many times they have been disappointed. Many times they have been frustrated. Many times they have found themselves in the valley of making decisions. Many times they have found themselves in the crossroad, not knowing what to do. But when they have heard a stillness of the voice through music, they have surrendered everything and they have said, "Speak now, we are listening." I know each and every one who has come has a role to play in this event. May you touch each and every one through that love, agape, to uplift our brother, to give him a word of encouragement that indeed what you are doing is not your own work. It's through you that you are made in my vessel, through the sect of music, to revive the souls of men, to give a word of encouragement, a word of inspiration. Now, I want to invite you in this. As we go to another level, may the same spirit that has been leading all through take charge. And at the end of the day, as we go out of this place, going back to the places we came from, may you accord us with journey mercies. May it all go well with everyone, including our brother. For we pray and trust in Jesus' name. Amen. Thank you so much, Pastor. Asante sana. Riziki tungeomba arudi hapa. Tumefika ule wakati ambao ni mgumu sana. Lakini tuko na imani. Si mgumu sana. Maana kila mtu ambaye amekuja hapa, amekuja akijua kwamba we have come here to support our brother Bernard Riziki. Akiendelea kukuja, dakika moja tu, najua mchungaji akiomba nafasi ya kuzungumza ni vizuri, maana wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Pastor kidogo tu, sema jambo kwa dakika moja tu. Thank you very much, our master of ceremony. Pastor, thank you for the sermon. Allow me at this particular moment, friends, as Riziki was speaking when he gave a testimony. If you have never gone through such an experience, indeed it hurts. But in a nutshell, I want to give you two verses from the book of Psalm 116. I will read verse 8 and finally verses 12. Even me, I have the same what you have undergone or what you are going through, but they come in different. Before that, Dr. Ongwae, please rise up wherever you are and your family. They are in the house, I'm told. It's like they have left. Oh, there is also Samuel Ongwae. Yes, this one also comes from New Life. Thank you, Dr. Ongwae. You salute. You salute. Thank you. We have also Samuel Ongwae from Nairobi. Yes, this family. Yes. This one is Jared. Or I said Dr. Ongwae, and all of them, they're doctors Ongwaes. Praise the Lord, we have the twin Ongwaes. The Ongwae from Nairobi. Did you wave? Thank you very much. Those guys, they speak volumes to my life. They assisted me when I was really in need. And therefore, I want to share this verse with you. Ramo, you can read for us. Be given a mic. Be given a mic. Jemo, mpatie mic. All right. Read verses 8. Okay. That is for this guy, Riziki. You can read both. Both, yes. Ayo monene kwa rusirie omoyone asama kweri. That is your message. Yes. Wantinyirie amariga kurwa ase amaisane. Ogotinyiri tata. Kwarendire amagorane tingo chiri ingwe. Yes. Translate now in English. And for you, O Lord, I've delivered my soul from death. Yes. My eyes from tears. My feet from stumbling. Yes. Verse, okay.
I will give you another opportunity. Verses 12, you hold it there. All right. The Lord has wiped your eyes. You have been crying. While you were lamenting, one thing I want you to brush out of your mind. Not all friends are friends. Even the speak of the hour mentioned that. Some we have come with the genuine, and some we may not know. We leave it for God. The friend who came and had time with you, unfortunately, it deserted you. But there is one friend who never left you. Even your dad could go in case of anything, but Jesus was with you. Please, Jesus was with you. He's the one who went with you through the surgery room. He's the one who brought you back from that place. You give him glory. Forget the other. Let it go. Now, most important, verses 12. Verses 12, Biblia nchenu nigegoteba. Yes. Ngento ki ndarue ngiranelio monene ase engencho. Ya mayaye ankoreire. Segesongo egoteba nga hao. Before you get English, right. let me also go to shortwave. Ngento ki wapendwa. Indarue na inche ngiranelio monene inga mbiya mono ase amaya aya ankoreire. Number one, mangana kiaya tokoreire. He has assisted our friend Risik omobweniri. Nkento kitora tebinya saimbiya mono. Can you make it in English? In English inasema kwamba, how can I reply the Lord for all this goodness? Not reply. Get it well, Chaimo. Oh, sorry. How can I repay the Lord for all his goodness to me? Thank you very much. What shall I render? What shall I repay unto the Lord for all this goodness he has done unto me? He has done all the good things to us. I'm told from the forum here that now it is high time on how we are going to exercise our hospitality, our love towards our brother. What good can we render unto our God? May the Lord bless you. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. That was so powerful. God bless you. Now, Brother Riziki will give us a song, Mambiengia. Taribo. Kerato ire Mambiengia, then we'll be able Timanyeti, where is the father, the family? Tungepata viti mbili hapa, familia. Yes, familia ziko hapa mbele. Baba familia. Na mama wa Riziki, naomba mje hapa. Riziki alisema kwamba watakaa kando yake akiimba hivi. Najua si rahisi upate mtu ambaye ako so proud na wazazi wake wengine kuigunga ngocha wale wachu hatawa hivyo. Bandombale bago hatawa hivyo. Mama Riziki nguminga ngaiya kwe kwa bako kiago tumeka kumujuata. Kabuli ya baba yaiga kiuru chumna baraba yaiga mna tatu ma Riziki abike ne Riziki. Hani ga sieren kong. Chikone chimaega. No monu. Atatupa Mambiengia alafu ile Mambiengia then kuna wimbo ambao mimi naupenda sana. Ndeange. Na vile ndeange kogenda, taibo? Yes, you'll give us that one then. Na waomba tafadhali, najua njaa iko, kila kitu kiko, tuvumiliane kwa ndugu huyu. Sawa sawa? Bali ngabate ngango bwate na tuli gantuli ko super. Yes, na mvua iko nje, kuna mvua. Yeah, man. Thank you. Naigure kore buku nainde namanyire chande menge mondo gocha umosalaba ninde no bomenyo ubuya ninyetige enseyembe mambingia nitaro moche wedhabu mambingia konda mwegene yeso weka konda koro wancha kwae ninyetige enseyembe
mambiengia. Let's do the English version together. 1, 2, 3, let's go. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days, I will walk in the golden street. One of these days, if I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Let's raise our hands up. We do that chorus together. Then you'll follow me. Amen. Now follow me. 1, 2, 3. Mambiengia, mambiengia. Nitaro moche wirabu. Amen. Oh yes. Kuna mwingine soweku, kuna koro wancha kwae. Minyetige Amen. mambiengia. Let's go. Mambiengia, mambiengia. Nitaro moche wirabu, mambiengia. Kuna mwingine soweku, kuna koro wancha kwae. Minyetige ensembe, mambiengia. Amen. You want me to sing again? How many know the history behind? 1, 2. Yes. Barenga bamanye tobogano. How many know the history behind this song? Lord, I'm ready to go home. Barenga bamanye tobogano le magayo gotero kurukwanga. Ni ndanga. Ndeange kogendanga. Jeni manyete. Yes. They don't. Uzia tu kidogo kwa nusu dakika. Okay. This is also another special song in my life. Ekerona chagete kuruara. Wakati nilianza kuwa mgonjwa, kuna wale wengine hawajawahi elewa. Najua kuna wengine wanauliza mbona unatembea na crutches. Wakati nilianza kuwa mgonjwa, sikuwa najua ni ugonjwa gani na ni affect sana. So every other time igona arego tema sana kuligia matibabu. Ndwari wese chinyagitari tukagenda tukachakira KTRH. Tukaruka KTRH, tukagenda Oasis, all these facilities momanyete cyabo songo gaiga. Karoyasinya wono I surrendered and then I said, now let me live with this condition. Let it be like, it's like another condition. Omonto amenyete amonera kuna kumanage. Montara menya asthma. Now it reached a point whereby I was unable to do anything. My leg, I had bone inflammation. Maugaga liugari gachaka kubimba. Okogoro karemara, in other words. Okogoro karwe shape yaye, okarete shape yende. Kukaru ororo, nkoera retiabu, kugate kagwachaka goetia amaira. Sorry. Born all along Kande town, whenever I go na terra. Abonde na amaira, but no one knows what I go through. Kake mogato ikaranste nabasani bande. Bare gaiga. Bako boring kike bono gia kike gia tio kaiga. Because now the discharge kose usaha yenye ilikuwa inatoka sasa. That time I never even had money to clean the gund. Now the gund had hodo smell. Ilikuwa inanuka. Yo moja kauliza kike bono utili yenga kia ngako baiga kamanyaga bia sambi.
Akamotevi, I'm sorry. I'm having a problem. That is why you see whenever I take medicine. My brother Ezron, where are you? Ezron Mungi. That time, may God give me patience and love not to forget you. This gentleman here, that's another story. So this gentleman, he was the only close friend who knew what I was going through. Naenda soma terane, okotera kuwa noko tanga ni mga rocha za video, wokoro kwanga Kereme chando, begete apron. Okotera kolia, na okotera kuwa noko tanga ni tuwa begete YouTube. Oyo nero shoot it. I can shoot with zero budget and everything and chungo shoot because one of surrender. This gentleman, can you say something about the story before I proceed? Okay, I can say in summary that Sayana Nkonye tena wata ba yasar kini nilimuelewa nikasema let me shoot with the camera I have, make sure nga o umanya kanere. Last 3 water okay nge mambingia kera achita mwana maambia akandenga to anonju shoot water agete ngamotenga toko ikaga ali o shoot mambingia because I can see it can be a hit song akakana kini ngamwamiri tukashuto water agete to achita matanga agete the following evening toka edit toka upload after 3 days it came all over. That's how mambingia kwa manyakanit. In summary, God kanguru muroyo I can see God is faithful and Nyasaya moyal. Amen. Amen. Bwana Riziki ngikegera tukalikogotero kwa nindange. Bono boroiro boga chaboga boga soa samanyinga boga kosia condition ekrokonga septicemia. Septicemia, it's a deadly condition. It's a condition that kills. Ndio zile mnasikia mtu anakufa akiwa amekaa. Bono septicemia ganko genda nyagitari ngote wanga I had only 20 days to live ama tukemerongeberoka bona bamra turenga barugo uyu igoyomo uyu bawo farike he didn't make to come bagonte binga bono kende ngeri torakore toira negusi. I came to the house, I wrote a song, Lord, I'm ready to go home. Tata nindange kobi. Emwagenda mugakorosire Mchukaransa maega. Na nyinyi ni wageni waheshimiwa. Yadiro muraburukane n'abantu baminto mwinaria. Now James. Yes. Mungu amesaidia muungwana huyu. Na ukweli alikuwa kufe. Pastor Kengere, you were saying aiwakuri. Aingo kukwali. Lakini Yesu ugotori. Huyu amepewa second chance. Na we are so proud of you. Na hii kazi yenye unafanya. Nonya no liyo gutigete chinga kikwabwate shida. Bono ga saikara stebe nga no musubati wat bregeti no musacha na bakumiti jeroge ndrete na nyasage ndrete ogusenia. Amen. And I want to tell you amanta babonsi pie bachire kwa ajili yako because they love your music and there is a way you touch them. Amen. And we are supporting you today. Amen. So naomba ukuwe na matumaini kwamba Mungu yupo na atasimama na wewe na hawa watu watasimama na wewe venye wamesimama na wewe. Na wengine wote ambao wanaangalia kutoka ng'ambo, simama na ndugu yetu. Mimi ningeomba tuanze hii maneno venye tunafanyanga. Sasa vitasa tupate vitasa. Alafu kuna wale wenye wanatoka. Aki tafadhali ngoje tu dakika chache sana. Yani, tukienda sana ni 15. Hii ndio ile shughuli ya maana yenye imetuleta hapa siku ya leo. Tumesupport huyu. Unajua watu alikuwa na share pamoja na mimi, there are people who are criticizing this event. Wanasema kwamba hata hakuna mtu atakuja hapo. Unajua there is a time Riziki amefanya event pale na watu wakakuja
50. Riziki, do you remember? Na kuna wengine bado walikuwa wanasema watu hawawezi kuja hapa ATC. Wizi Riziki. But ukiangalia hapa mmekuja kwa wingi. May God bless you so much. So mimi binafsi nasimama kumsaidia na kumsupport. Pia mimi binafsi. Yes, mimi namsaidia na shilingi 1,000. Pia mimi namsaidia na hiyo. Ungesema juu. Haya, wapi wale watu ambao wanasimama? Vera, njoo. Haya, tukianzia hawa, kuna hao wageni wenye walikuja na yeye hapa mbele, unajua wanaweza kuwa the chief guests. Tumalizane nao sahi. Tungemalizana na hawa. Msitoke. Yes, hawa. Waheshimiwa. Kuna mheshimiwa anaitwa Honorable Grace Ongwae. Grace Ongwae. Naomba tafadhali pale popote ulipo uje uketi hapa mbele. Pamoja na mheshimiwa Honorable Damaris Nyanchoka, wherever you are, please. Tafadhali waheshimiwa, tunaomba mkuje pamoja na waheshimiwa wote ambao wako hapa ndani. Na kama uliulizia kupata next time iko uje mbele. Now James. Okay. 1,000 kwenda juu. Vile tumekuanga tukifanya. We are not forcing here. Unakuja kwa roho safi. Maana ni Thanksgiving, naona sana wameanza ku Sana usirudi kuja. Sana njoo 1,000. Our sister there amesimama 1,000. God bless you so much. 1,000 kwenda juu. Haina maana eti 1,000 kwenda juu. 1,000 unakwamia hapo kama uko na 5,000. Thank you so much, Pastor. Thank you. Unaweza kuwa uko na 2,000, it's okay. Huyo Mungu anajaikosa kusupport. Tusaidie kitasa hata bag hapo haina shida. 1,000 simama njoo na tutafanya ombi. Thank you so much. Riziki. Thank you. Our sister there amesimama pia. There's our brother there. Thank you so much CEO. Kuja mbele. Vuna FM. Yes. Naomba mje, maombi ni muhimu sana. Unajua hii maombi itawabariki. Ningeomba tujae hapa mpaka wengine wasimame hapa. Watu waje tu mbele. Wengine wasimame hapa. Tunafanya ombi wakishakuja. Tusimame na ndugu yetu Riziki. Yes, thank you so much. Thank you. Asante Zach, naona unafikiria. Njoo tu. Njoo. Thank you our sister. Thank you. God bless you. This is so wonderful. Thank you so much. Thank you. Come. Naomba mje. Njoo kwa wingi. Mkisimama hata watu 50 kwenda juu. Amen. Yes, thank you, Jared. Watu mje. Watu hata 100. Thank you so much. Kama uko na 1,000 na tunawaombea Jemo 2,000 kwenda juu. Tuje kwanza. Jazana ndani. Tuje kwanza. Naona watu wazito hapa. Asante sana solo artist wetu Country Music. Jenes dada yetu ambaye anashughulikia mavazi yetu pale. Thank you so much baba. Tuje tunafanya ombi, unajua tunawaombea. Tunawaombea. Hata kama mkijaa mami umeenda hapa. Naomba unaombea. Tunawaombea. Usitoe ukarudi. Thank you so much baba. Thank you. Harriet, asante sana. Watu wa M-Pesa wewe njoo. Asante sana. Madam. Thank you so much. Thank you madam. Thank you. Liz, God bless you. God bless you. God bless you Liz. God bless you. Yes. Jenes, Liz yuko wapi? Naomba mniwekee wimbo ya Riziki. Hiyo ya Nindange koendanka. Weka watu wakikuja. Huu ni wimbo ambao alikuwa ameimba akijua kwamba muda wake umeisha duniani. Tunataka kuombea. Osano usiwe na haraka. Yes. John. People are coming, James. People are coming. God bless you, Esther. God bless you. Thank you. God bless you. God bless you. Naomba wimbo tafadhali. Tunaomba hiyo song. Hao watu wamefika 50. 1000 watu wanakuja bana. Naona my co-host. Kwa mbali tu. Naona my co-host ambaye tunafanya kazi pamoja naye anaitwa Yvonne Morias. Tunafanya kipindi cha tarumbeta. Na watu wengi kuhosti gari Riziki mawawaka tusisemi kabisa. Watu 50. Watu 50 tunataka. 30. Wawili ndio hapa. God bless you. 1000 and above. Tukifika 50 tunafunga. Usifungiwe nje. 32. Kama uko na shilingi 800 wewe njoo uniambie niko na 800 na kuongezea 200. Nani yule? Yes. My brother there wa Botai. Thank you so much. God bless you. Thank you. God bless you so much. 33.
Yes. Yes, yes, yes. Ebu ingia hapo katikati, kuna wazito hapa naona. Watu M-Pesa haina shida kabisa, watu M-Pesa haina shida. Naomba mje tafadhali. 1000 above. Nambari ya M-Pesa. Wewe njoo kwanza kabla nikwambie namba ya M-Pesa. Njoo, nambari ya M-Pesa iko hapo. Njoo kwanza. Dan Hassan 1000 amesimama. Dan Hassan, God bless you. Artist here amekuja. God bless you, Dan. Ni sawa, ni sawa. Watu wanakuja James. 36. Waacha wakuje mpaka tuseme Mungu amebariki riziki ya ukweli. 37, 38. 1000 and above. 38. M-Pesa inafanya, mpe support huyo ndugu yetu. 39. Tusimame tumpe support. Watu wengi hivi baba. Sawa. Yes, 11. Wamebaki 11. Wamebaki 10. God bless you. Wamebaki 10. God bless you so much. Wamebaki 10. Tukifika 50 tunafanya ombi. Wamebaki 9. Mmebaki hivyo hivyo. Huyo mama ameongeza pale kutoka nyuma ni wa 10. Okay, wamebaki 10. Kama unatuma kwa M-Pesa uendelee kutuma. Lakini uongoje maombi. Yes. Lakini utongojea maombi. Unakuja mbele anakuambia namba unaweka, alafu tutakuuliza uliweka ngapi. Ukituonyesha ukirudi Yes, 1000 above. Watu 10 pekee. Watu 10 pekee, watu 10 bantu iko. Nambari ya simu wale watu M-Pesa wenye wako hapa mbele. Lamek, watu 10 wamekosa kwa hao watu wote. Hatuwezi soma hata hiyo namba kama watu 10 hawajapatikana. Hatuwezi soma hiyo namba kama watu 10. 1000 and above, 1000 and above. Tubariki ndugu yetu. Yani atora kunupidora. Mongwano unatoro sote tunaona ndagra. Nimeta bantu 500 mbaroro. Watu 500 wako. 1000 kuja chini najua wako. Lakini naomba watu 1000. Liz ndio hiyo. Liz Morani ule. Dada yetu ndiye mwingine ndiye yule pale. Thank you. Mama amesimama tena. Huyu amerudi kuketi. Huyu amerudi kuketi. Huyu ni mama yake amerudi kuketi. So ni watu 8. God bless you. Watu 8 pekee tufunge. 1000. Wewe fikiria uko ni 2000. Mbona uende na zote nyumbani? Bariki ndugu yetu hapa. Manager moko rokana hani dangu tuarura. Makaya naki offer 1000 and above. Ofa amesema umwache kidogo anajua. Yes, 1000 and above. Watu 8. Wamebaki watu 8 peke yake. Watu 8. Watu 8. Simama pamoja na ndugu yetu Riziki. Watu 8. 1000 and above. Watu 8. 1000 and above. Kusimama na ndugu yetu. Kaka watu 8 ntobwati. Moika gokwira ngora uri urure gari watu 8. Tumebakisha watu 7. Chare dingo chanda ngote. You understand it? Yes, wamebaki 7. Darata hapo ikantu araba anta 50 gorabu. Watu 7 wamebaki? Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. 7 people, 1000. 1000. Kama unatuma kwa namba unaweza endelea kuweka. Tukikuja tunasanya zile zenye ziko. Yes, 1000. Unakuja wa 1000. 1000. Huyo ndo amekuwa akituandalia. Anaweza toa tena. Huyo ndio. Sacred. Yes, 1000 and above. 1000 and above. Watu 7. By the way, sijui kama Anya kwa ubwata kakijiri buikomie. Atuskumi, dada yetu amesimama pale. Dada yetu amesimama pale, tumebakisha watu 6. Watu 6. Thank you. God bless you so much for coming. 6 people. You will never lack in Jesus name. Amen. Yes. 6 people. Ukitoa tafadhali usitoke. Wale watu. Ukitoa usitoke maana tuna maombi maalum. 5 people. Yes. 5 people. Huyo anaitwa Oscar. 5 people. God bless you. Tunataka kuwafanyia ombi, msitoke. Na wale wenye mkonazo cash, hata kama ni 1000, 2000, yes. Wamebaki wangapi? Huyo watano. 5. Yes, 5. Bairi gaki. Mbaliko era bantongo chabaraya siritalia hizo. 1000 and above. Montoma ite aibe sanire sensitive. Umuntu kuikabwe kurukuri kwa. Na hiyo uchumi ya Ruto. Umeke decision, wacha kuongea Ruto vibaya. Yaani umeke decision willingly. Yes. 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 Hati watana ndo wale. 1000 and above. Kazi ngumu. 1000 and above. Yes. Yes. Kuna wale wenye wanatoka pale nyuma. Yes, they are coming. 1000 and above. Wameingia kichakani. Watu 5. 5 people.
Watu online tunawapea namba. Watu online tunawapea namba tafadhali. Tunawapea namba, tukishamalizana na hawa tunawapea namba, alafu tutasoma hizo. Yes, thank you so much. 1000 and above. Lamek, yes. Kufika hapa we have 45 eh? We have 45. Okay. Na kuna wenye wanatoa zaidi ya 1000 eh? 1000 and above. Roho inaniambia hani tunaweza maliza hii kitu. Watu watano. Najua kuna wale watu ambao wanaogopanga kusimama. Kama unaogopa kusimama, inua mkono juu, ni kusomea nambari ya simu, uweke 1000 yako kwenda juu. Awako. Sasa tufanye hivi eh? Hatukuhesabu huyu. 46. Sasa tuanze hivi wakitoka. Tunaomba. Yes. Wacha kwanza niarike mchungaji. Tufanyie ombi hawa watu. Mungu awasaidie. Sababu kutoa 1000 ama 2000 ama 3000 and above kwa hii uchumi ni ngumu sana. Ya nani? Uchumi. Wachana na maneno ya rais. Njoo. Tuko kwenye ibada takatifu. Amen. Yes. Akimaliza kumbuka tuko na watu wa 500 ni wa muhimu sana. Watu wa 700, watu wa 200. Msiweke kwanza, msiweke kwanza, msiwe na Maombi. haraka. Naona kuna zenye zimeingia lakini msiwe na haraka. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Baba wetu uliye juu mbinguni, wakati umefika tunapoenda kuonesha upendo wetu na jinsi umebariki kila mmoja, jinsi tumesimama tumekuja. Kuna wale ambao wamebarikiwa zaidi ya 1000. Naomba tena uendelee kuwabariki zaidi. Amen. Kuna wale umebariki chini ya 1000. Na wao naomba wasipungukiwe kamwe. Najua ya kwamba Yesu Kristo, kuna wengine tuko na mapenzi ya dhati. Na wao naomba usiwasahau kwa mibaraka yako ya kipekee. Wenzetu wanapotuongoza Yesu Kristo, endelea kuwapa ujasiri na afya nzuri zaidi mno, waendelee wote kwa pamoja, utuandae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Ni katika jina kuamini. Amen. Amen. Pastor, uko na kitu? Yes. Ikue. Riziki, I'm bringing greetings to you from a brother of mine who is in the US. I just got out kupokea simu yake. Amen. A brother by the name Gosbon Meroka. Amen. He has sent me 1000. Ninaweka kwa simu yako and he will speak to you. And I'm also giving mine. Tumefika 57. Sasa naomba tufanye hivi. Yes. Kama uko na cash Kama uko na cash naomba uweke hapa. Naomba unatuambia unatupea ngapi ukienda hivyo hadi. Na kama umetoa kwa simu unatuambia umetoa ngapi, ndio inakuwa vizuri, si ndio? Unaweza pata kuna yule mwenye ametoa 5000. Sasa tubaki tunatokea hii nini moja. Yes, asante sana, ametupea 1000. Eric Bosira KCTV ametusaidia shilingi 1000. God bless you. Ametupea 2000, mnamwambia aje? God bless you. Ariet ametupea 1000, mnasema aje fungua Lamek? Thank you so much. Huyo ametupea 2000. God bless you. 1000 Bob, God bless you. Huyo ametupea 1000. Yes, Totondizi 1000. 2K. Ai, mtuonyesheni message. Msiseme 5000. 1000 hapa, anaitwa Yvonne Moriasi, my co-host. Thank you so much. Thank you. Baba ya Riziki pamoja na mama yake wametusaidia shilingi 10,000. Amen. Amen. Thank you so much. Kama unatoka kwa simu unatuonyesha tafadhali. Ametupea 1000. Becky, God bless you. Ametusaidia shilingi 1000. God bless you. Ndio hii 1000 ya ndugu wetu Jared. 1000 Dana, asante. Thank you. Limi, asante. 1000. Anaitwa Maombi, ametusaidia shilingi 2000. Faith 1000, tukuje pole pole. 1000, thank you. 1000, God bless you. Liz 1000. 1000. Mkuje pole pole. Remy Executive ametoa shilingi 1000. 2000, thank you.
God bless you. 1,000 tuonyesheni simu. Thank you. 1,000. 1,000. God bless you. 1,000. 1,000. Thank you. 1,000 Esther. 1,000. 1,000. Thank you. 2,000. 2,000. God bless you. 1,000 Doizo. Thank you. Thank you. 1,000 Bob. thank God you. bless you. Huyu alishaeka 1,000 Bob. God bless you. 1,000. 1,000 Bob. Zach. Wow. Oscar. 1,000. 1,000 Bob. Hey, we bana leo namna gani? Njoo bana. Njoo bana. Wewe ni mzito bana. 1,000. Anakuja amesema. Thank you son. No. Atumete 2,000 yesterday, utumira another 1,000. Asante sana. Ya pastor pamoja na yule wa America 2,000. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. Na wikarwe. Jared naye ametupea 1,000. God bless you. God bless you. Tunataka tuanze wale watu wa 500 Lamek. Kabla tumalize. Nyinyi mko hapa tu. Ni vile tulikuwa tumetoka kanisa tukuwa tunajua there was such a function. But I'm the director of the Milimani Academy ambayo iko hapa Milimani area. Huko karibu na Kiamavundu. So thank you very much my brother. My wife Pam has given her donation and my kid sijui wako wapi. Dakika moja ndio wale uko nyuma wamepeana their donations. I also want to give my donation before I leave. Otherwise, Chairman County Education Board, Kisii County. Thank you very much for standing with the Risiki. Amen, amen. Thank you. Unatupea mchango wako wa pesa ngapi? Thanks. 1,300. Thank you so much. God bless you. Remi Executive penye Riziki ananyolewa wametusaidia shilingi 2,000. Na wamesema kwamba watu wote watembelee pale wawanyoe. Kuna MC hapa, MC uko hapa, umekuja na hela ngapi? Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. Rafiki yangu na kuombea mema na Mwenyezi Mungu yupo. Wanasema wana Kiarabi, chunga maneno yanayotoka kinywani mwako. I and my best girlfriend. I'm not married. Na fikiria kwa usiwe na shaka. Kama familia ambayo itakuwa tumeletea Bernard Risiki shilingi 2,000. Amen, 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 amen. Ofo. Tunaingia watu wa 500. Girlfriend ya nani, asanteni sana ya Njera aligere na amororea. Finally. Oligere ili njera gete. Enda ya alienda to urwa. Yes, now watu wa kuna church elder wanaitwa Nyabigina 2 where Bernard Risiki fellowship last week. They have sent us 1,330. Thank you. Amen. Thank you so much. We want to be so fast. Kama uko na 500 kwenda juu tafadhali. Kama uko na 500 kwenda juu tafadhali, huu ndo ule wakati. Na najua hapa ndo tunakuja wengi. Alright, kuna Morning Bell and Singers hapa. Kumbuka tarehe 30 mwezi wa Disemba, wao pia wako papa hapa kwa ajili ya hafla ya namna hii. Shilingi 2,000. Asante sana. Yes. Yeyote ambaye amebaki 2,000, 1,000 kwenda juu? Isha. Yes. 1,000. 500. 500. Kwa tunasema 1,000 kwenda chini. Kama uko na 600, uko 700, that is okay. Yes. Sijui tuingie. Tuambie wakuje ama kuje tu. Kama uko tayari kwa 1,000 na kwa 500, najua kila mtu na kupata kwake venye Mungu amembariki. Kuna mwenye, si ndio? Talibo igaba ndo baminto. Muntu narubuate 500. Muntu narubuate 1000. Muntu narubuate 50. Be proud of what you have and come in front. Get a blessing ya hapa mbele. Njoo.
500. Yes, 500, 400. Thank you, thank Just you. come. Thank you so much. Thank God you, bless you. Faith. Wao Thank pia you. lazima tuwaombee kama Sylvia, wengine. asante Thank you sana. bana. Thank you so Thank much. you watu wa 500. 500 kwenda juu. ni- Haijamaanisha umetoa 500, unaweza toa Nimeona- 700. Thank you so much watu 50 pia. Nimeona dada Thank you yangu, so much. Thank you. Sylvia Murwa. Hey. Thank you, thank you. Hey, Ah, asante wow, sana. thank Hey, you. hata kwa 500 basi amka hata kwa Thank you 500. bana. Kama ulikuja na boyfriend wako mguze. Watu wa Mguze 500 bwana, mwambie wakikuja. hata 500 enda bwana tu represent na 500 500. bwana. Thank you. Kama iko kwa simu unaendelea kulipa, kama iko cash simama hivi. Lakini lazima tuwaombee msiende pahali 500 popote. asa 500, thank you. Wacha wapike hata 50 na wao. Tunataka Thank you, kufanya hii thank you. hesabu. Asante Watu wa sana. 500. KKK, Thank you, asante thank sana. you. God bless you. Watu walikuwa kwa 500. Boni, thank you. Wewe 500. asante sana. 500. Pia thank wewe you. guswa 500. 500. Boni asante sana. Watu wa 500 tunataka kuhesabu. 500 si Julie, kidogo. God bless you. God bless Yes. you. Asante sana 500. rafiki yangu. God bless 500 you. and above. 500 and above. Thank you my Thank sister you, my there. sister Thank you my there. brother. Thank Kevo, you. asante sana. Another sister of 500. mine from Guswa there. pia Thank you. wewe. Thank you. Guswa. Yes. Lazima tusimame na ndugu yetu Riziki. Lucy. Kufa kupona lazima tusimame na yeye. Awafona ani uruete jiri ubele ngometi. Yes. Karibu sana. 500. Amen. Watu ni wengi. 500 tunataka kufanya hesabu. Thank you so much. 500 hao wameenda 50 ya. Namba ndo hii. 500 and above. God bless you so much. Kwa ile mwenye anataka tafadhali kulipa kwa msiondoke. namba. Tuko na chakula mzuri yenye haijawahi pikwa hapa ATC. Huyu awape namba. Yes, chakula yenye haijawahi pikwa hapa ATC. Believe me. Riziki. Watu ni wangapi? Yes, hawajamaliza kukuja. 1 2 3 4 Endelea kuhesabu. 500 and above. Thank you my sister. God bless you. Brother, thank you. 14, 15, thank you so much. 17, Yes. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Yes. 29. 500 and above. Thank 29, you. 30, 30. Thank you. 31. 31. Kuna pale. 500. Kuna pale. 31. 32. Another one 31. there. Thank you. Huyo anakuja. Joni 500 and above. 31. Roho wa Mungu akikugusa. 32. Uone ni vizuri utoe 1000. 32. Utazidi 32. kubarikiwa. 32 tufike 40. Tufike 40 zikuwe Mzungu 20,000. mambo. Yes, thank you. 33. 33. Yes. Thank you. Kuna wale wenye wanatoka huko sijui wanaenda nje. Yes, watakuja tu kwa neema ya Mungu. 32 tufike hata 40 basi. 500 and above. 32 tufike 40. 500 and above. Tufike 40 tutoe punguru 20,000 kutoka hapo. Wewe mwingine punguru. Yes, 500. 32 watu 500 nane and pekee. above. Tunane pekee. 500 and watu above. 8. Kama uko nayo kwa simu endelea kutuma hapa. 33 ni watu Utatuonyesha 7. message ukiendelea Ni kuenda. watu 7 Watu kwa peke sahi yake. poa. Yes. Watu 8 pekee. WhatsApp 33 minus 14. watu 7. 40 inaleta 7. Kuna wawili wamesimama pale. God bless you. God bless you. Tumebakisha watu 5. Watu Na 5. ndugu yetu hapa amesimama, sijui kama anakuja, lakini kama unakuja ubarikiwe sana. Huyu anakuja kweli? Wacha tuone venye anaweka indicator. Ndio huyo, karibu kuindicate. Amen. Karibu sana. Amen. Tumebakisha watu 4. God bless you so much. Abantu banembatu sinyabaki abantu baminto. Abantu banembatu sinyabaki 40. Abantu banebuka. 4 people. Abantu 4 people. 500. Only 4 people. Only 4 people. Tufike Watu. 40. Yes, tufike 40. 4 people. Bane barabuya gakwe katonyo. Thank you my sister. Thank you. I believe the indicator is thank you. Amen. Nambari ya simu tunapeana. Tunapeana, usichoke. Utaki kusimama tukuombe dada. Come. Okay. Ani watu 2,000 walibaki ndio hawapende kusimama. Yes. Tumebakisha watu watatu. Watu watatu. 3 people. Watu watatu peke yake 500. I think watatu ndo hawa. 1 2. Ama hawa tuache kidogo. Mko ile ligi nyingine yenye ilitoka. Namba. Yes. Saidia namba 07 21 Tokonya Riziki 07. Twende mpesa. Ni wawili. Na yeyote ambaye aliogopa kukuja kimbie mpesa Lucy. 0721 681 331.
Tumebakisha mtu Nirudie mmoja. tena 2168 mtu mmoja. 1331 Bernard. Bernard Ombati Onkwari. Riziki timeti ya saruseti. Now, Erineliye tauni. ababere batikarta soyomo. Oyomo. One person. Lucy Ngobeka arenge. One person nani? Lucy. Lucy Ngobeka. Another guy from there. Thank you so much. Lucy ulikuwa unaweka? Bono. Ashaweka. Asante sana Kuna jamaa Lucy. mmoja hapa. Tushamaliza. Kuna jamaa mmoja kuna jamaa mmoja. Hii ni ya kutoa. Yes. Thank you. Ya kutoa. Now. Hawa ni mimi nawaombea. Hawa. Wamefika. Yes. Tuombe. Yes. Mungu Baba, tunakushukuru tena. Ona watoto wako wametolea ndugu yetu riziki ili aendeleze hii uimbaji wake. Sasa tunapoendelea kutoa, kuwa nasi, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Sasa kama uko na cash na kama ni M-Pesa lazima kama ni M-Pesa tuonyeshe tafadhali. 500. God bless you. Thank you. 500. Thank you. Watu M-Pesa mnakuja. God bless thank you so much. God bless you. M-Pesa Julie. M-Pesa Julie tuone. M-Pesa thank you one. Yes, thank you so tunaona. much. M-Pesa. Asante sana. Simamie M-Pesa. Simamie M-Pesa. 500 hapa. M-Pesa. 1000 Sawa. Nikusaidia 500. Thank you. Yes. Barikiwa sana. 500 thank you. Ongeza tafadhali. 500 asante. Tunaangalia. Thank you. Asante. 500 thank you. Tunaangalia. Asante. 500. Thank you. God bless you. Thank you so much. Asante sana. Thank you Sylvia. Asante sana kwa simu. Thank you. Thank 500 you. thank you. Thank 500 you. thank you. Sylvia, thank you so much. Thank you Faith. Thank you. Thank you M-Pesa. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Thank you. God bless you guys. Asante sana. Cash hapa. Thank you. Thank you. Kwa simu. Thank you. That is okay. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. God bless you. Ngoja message. Sawa, itakuja tu in Jesus name. Asante sana baba. Yes. 500. Thank you guys. Another guy from here, you want to give 500? Thank you. Naomba tuketi tafadhali. Naomba tuketi, nyinyi ni watu wazuri. 500, 100 and above. Hao wageni waheshimiwa tunawafanya aje? Hao wageni waheshimiwa ningependa naomba tuketi tafadhali. Naomba tuketi, tutarejea tena. Tunaingia kwa wageni wetu hapa mbele. Wageni wetu hapa mbele. Daktari ameenda wapi? Daktari Jared Ongwae. Jared Ongwae yuko. Hii ndio ile team tunataka mtoe hivi. Chindu bachiaki. Yes. Daktari. Sijui tuanzie pale chini. Ndugu yetu ametuma shilingi 2,000. God bless you. God bless you. Yes, thank you. Daktari. Sasa ningependa daktari, sijui nikupee ruhusa ukaribisha hao wageni venye unawatambua ama utoe mchango wako tu deal na wao pole pole. Yeah, wacha tu deal. My name is Jared Ongwae. I saw my senior there, Mr. Samuel, Dr. Samuel Ongwae. You can salute once again. Yeah, asante sana, welcome. So Riziki to me is like my brother, and I'm here today to support him and to thank God for the good work he has done. Amen. That Almighty God has enabled him to be alive to this minute. So I'm going to give my contribution. I asked here the cost of this hall, which I'm going to pay for 10,000. Amen. And I think I will support the Riziki by something small, Amen. which I have here. So Amen. may God bless you all. Let us together support him. Asante. This is a very good man who supports. Bring Amen. you something Hapa small. hapa anatupea 1,000 10,000 anatuma kwa M-Pesa. Thank you so much. Mheshimiwa, tuko hapa. Kulikuwa na acha tusonge hivi, si ndio? Tungeenda na uheshimiwa. Uheshimiwa kwanza. Tuko na mheshimiwa Honorable. Wow. Grace pamoja na Damaris. Tuanzie kati ya Grace na Damaris, tunaanzia bakwengeire koranga no muri takuri. Chwango baba gochaga utukwani James Mongere liko ndelio oyo ntete kugamba nere kibwororo. Bagambi n'abantu abaya.
baba tugochanga Wanjani sikana watogokia toro serenchera voto inyoryako baba ya sabande votambe Nyasaye reno wanjani na inchwe na vayetore Wanjani watogokia toro serenchera voto inyoryako baba ya sabande votambe wate wangu diriore na inche tiganara kwani wasafiri wa mbinguni na wasalimu hamjambo hatujambo tena hatujambo yes toko nyara godiri na inje my brother better you surrender nabonaro litganskega okay surrender ko ngakorondu tense yeah I was not invited to be here today but you munkwano yo ndire twabwate activity ya Safco Kanza ini Nyaribari chache agatereria abasubati ekero tware kwebereria abasubati bache bapimu lakini ekero munkwano yaterete agankuna so yesterday ne wiki ya era ngunya kurigereria inde asaba sani bane status ngarorana nabwate Thanksgiving Nje Nairobi ngochie kanisa bypass. So rero ngakera mweshimiwa nkwae Grace. Ngoenda bare ngangao kiagera weekend ya gotosangi gochirugura. So ngebereri Grace ne familia yae. Grace omugaka oena akwana. Na injo omugaka narenge osomo sacha narengaiga. Tagotene na basalute. Embu ororo. Mugaka bono tenena kwa iwa maska. Miyamono. Sante sana. So rero nakikiagera lisiki na tebi Grace mbabwa atasi bari guchie kanisa namate yaya si kwenda Nairobi niko hapa twende to support huyu ndugu so that's why we are here ngomu supportinde na 5,000 hallelujah madam kwale komentiri buyoko Rusia nani konale gocha kogoka ani ngoke kapiseke korubo maina pia no muntu murause tigachira mentu chirichiko kutakuruko round I will round it sawa chibese chingo ikachira ikire goro tuchimente Mheshimiwa Grace. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Uno Mheshimiwa Damaris ya kwanire. Nche for sure mbono na ihure riziki. Mimi simjui lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya the testimony that you've given. Indeed God is great. I'm a love of music and we sing with my whole family. And I thank God for that. Si kawaida ni Mungu. And because my children are in the same ministry, when Damaris called me this morning, it's just this morning, I came knowing that I'm coming to enjoy and praise God through music. And in the process learned that we are supporting our brother Riziki, my son. May God use you mightily so that in heaven your crown will have very many stars. Amen. I'm also supporting him with 5,000 and I've already put it in the M-Pesa. Amen. Chavira 10,000. Oh ni wazito. Ayenku omugaka talinga taibo. Okay. Mugaka ngu support yoro mungina. In a very humble way. Abana basata babeshimiyo. Inchugo chabagaka balimu akwebicha nabangina baino igaye kanisa asiri talia Yesu. Abasata babeshimiwa. Mheshimiwa tenena. Wako na taito kubwa kubwa. Mbuya sana olega iga tenena gocha mwakwebicha. Antu bali bicha nchuga. Antu bali ba America bonse pia beshimiwa baito bakirane family cyabo. Bono ngwa kubali bicha. As. Chigocha. Igo kali ngangendrete ko diri nae abanta ngendrete ko kwa abanta bambu yabarendire bambu yabarendire soko yarendire so iyo ko kwa maega mga kondori kurwaria bwato kebinto bwato katika chibaisa tu tae tigachibaisa to garo ro moikora ire oino moikora oino moikora chibaisa to mwaka tago kana ya sansora oyo sanso ire mpesa oyo garo kunga daktari gwacha ko chipunguza kolegi wa daktari bono gama dengo mugaga bono ngwako bago chia nyengo siringe bakibicha baitulende bas kujya mwabate yemsi bakiru naye tena kuri muina tokonyu abana beshimiwa tokonye toirare akange bicheyo toirara so gwanja kwaino bas mweshimiwa mbia mono ele bunere kware konga ngonye lili kwante nkonga kwalingi
Buyamono sana komenta kwa lingina ilia yam. Muga comment. Okay. Buyamono sana. Abagambi abambali abaya. Onye mugambeti Nyasaye tigaba konye muchi mugambe. Onye mukugamba gamba asubusira bwo munene. Saba sisini. Mark Anthony mheshimiwa. Akaboria akaiberu. Chigo cha Mark Anthony. Tugonjo kana no tukoboria. Ay. Eto ibere tu akio mwana minto. Ay kwa iberu aki. Mwana minto naki. Yes, huyu anaitwa Mark Anthony. Yes. Mzuri sana. Abantu ba minto kalanga Paul na iberu tu aki. Ay. Mbiyamono sana. Thank you so much MC wetu ba lero. Happy Sabbath. Happy day. Oyo mna mo ihule Mark Anthony mbaye. In fact kane anagategera matera risiki. Tegeranga chikobuli chikule chige. Elia kabere. Toto ngai. Akiri ato tebio. Okay. Omwana oyiga risiki. Actually abantu abange bagotebanga we are related. And no mine is my good friend. Ekara tuwa muleta return work. Ninji nachitenga lete reporting abasongo meta ba kwante songe kongusana gali. Akatenga are you Mark Anthony? Ngachuka bongi ba kwana bana. Abatenga yes. Oh yeah, your friend is sick. It's only 21 days to die. Ngakumye ngachikosaba maji ngachikwake simia se pasta kaengera nga maji akabora. In fact ngakumi sana, it was a very sad day. Ngache tauni ngaanza kutangaza tauni mangana to yuna makong. Anyway Nyasaye no miyale tikuwa na mangana mange. Musana yone na atene nere for many and many days. Kurumna chake to chake gente kiga mpaka iga. Era na moire 5,000. Amen. Hallelujah. Biyamono sana. Akanto ni chingen kuno mwa. Sesi miae. Okay. Nera go confirm. Yona lete kukunoba bese. Thank you so much. May God bless you. Asante sana Mark Anthony. Yes. Huyo ametembea na riziki sana. Nero uliko tebanga ka kiriziki atigaleti amatuko 21 days yako. Tulikuanga by the way na meeting ya ile ya kwanza. Yes, pamoja na Pastor Kengere. Nero toetoro. Our sister there. Yes. Our sister here. You look very smart ekatenge ekyo ekimburundi. Ekimburundi keruede. Yes. Ani flare style. Mokonya likondo. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. It's a privilege to be here. I am a friend to Riziki. I actually met Riziki, or I first heard about Riziki through my sisters who are seated at the back. You can wave. Yeah, sisters. Yeah, my sisters. So we met Riziki when we were inviting him to sing at my grandmother's burial last year. Sorry. Thank you. So what stood out for me and how we ended up becoming friends was that alikuja, akaimba vizuri, and because I had been introduced from my sisters, I went online. Ngachaka kumuligi, ngakiyo muntu igatera buyega ngayamatera ayale. And I realized that what a very good online presence, and I have told him that. And I just called him. Nkamotevi, you know you sing very well, but when I went online, kuligia matera ago, I didn't see much. So how do people find your songs? And I talked to him. I think we actually met, and I gave him a few ideas on how he could have a better online presence. And I think what impressed me the most is a few months down the line, he called me and he told me, you know, I have implemented everything you told me, and there is such a big difference. Amen. And I thank God because you were able to take the advice. You know, most people don't take advice kindly. But because he was able to take my input, it paid off. And I thank God for your life. I thank God that he has
continued to heal you, even during the times you have been in the hospital. He has continued to show himself strong in your life. So I pray a blessing over your life. I pray complete healing, that one day we will see you walking again without crutches, that you will have total healing, yeah? Yeah, and because it's a Thanksgiving, we thank God, yeah, for everything that He's done for you. We thank your parents for their support in your life. Amen. So, najua waheshimiwa wamenitangulia. It's okay, venye unaongea na venye umechukua muda, unaongea kama mtu wenye unajiamini sana. Najiamini sana. Na kizungu yako si ya Kenya. Venye unakata kizungu, uko sure kenye unasema mbele, huwezi potea, uko vizuri. Yes. Haya, sasa. Yes. Mimi nimemwekea M-Pesa 2,000, lakini ninaomba madada zangu wakuje wanisupport. Na anybody else who wants to come and top up my 2,000 that will be coming from me can join me on the stage. Okay. And top up 50 bob, 100 bob for me. This one is for me. Yeah? Thank you so much, sisters. Please come. You look so beautiful. Ameongeza shilingi 200. Thank you so much. Okora kuchibunjete. It's biamonae. Yeah, sister James nabukulike ligonya kwa gwekonya. Gwekonye. Tonya kwa bende busaigo. Utali gwekonya. Yes. Oh no, sisters, you need microphone. Anybody else coming to support me? Anybody who wants to support this beautiful lady here? Wamesema kizungu yangu ni mzuri, yani ni bure tu. Mzuri. Unauliza nini? Nyamanza. Amesupportiwa. Huyu mwanaume amesupport, muangalie vizuri. Amesupport na shilingi 500. Nimeshukuru. It's yours now, hold it like that. Our lady is coming there na njoo basi msupport kama nyewe na abago kikalinje bieka na jemago kitaibo. Kabago getika kikaki. Atoko kiribaito James ngumu support yore kanyakoro asio bwa made. Batato bale bono to komanyeli kuma to koboli batabe kabirebire ro squeeze. Asante sana. Ngo koboli kwa manyanga yoro gendo rure ko gicho bwekonye mwana minto. Thank you so Thank much. Thank you. Even 100, even 50 bob, she's okay with it. Nisiache mtu nyuma mwingine. Anybody else? Watu wamekupenda. Huyo mwenye ako kando yako ashughuliki. Bahati mbaya anaona mkono ring. James. Ni bahati mbaya. Umeanguka ya. Oh. Unaona mpaka wachungaji wanajituma ya wanaume. Ogo support ilia. Tata itinya role lakini asante. Akabesa kayo. Oimokirie. Dere yaye. Orusirie ya bande. Aya lakini ne yako support ne. Niambiri. Nimeshukuru. Yeah, okay. Aya, thank you so much for your support. Riziki, may the Lord bless you and keep you. There's your sisters here, they're supposed to top up. Ebu watuambie wamenisupport aje. Yes, you say your names. My name is Esna Keboine. I'm the elder sister to Debbie. Elder. Actually, we knew Riziki through Facebook, through his post, and we were excited. So I introduced, actually I'm the one who suggested that we could call Riziki to come and sing at our grandma's burial. And we're glad that you were blessed and then you sang so well, and we're glad, and that's why we are here to support you and continue supporting you. So I'm supporting her with, I've sent Riziki 1,000. Thank you so much. And can we see the message, please? Yes, we are sorry for... Praise God. Amen. My name is Julista Nyaboke. I am also Debbie's elder sister and Esna's younger sister. We thank you, Riziki, for welcoming us here. And we are proud of you. And we thank God for the testimony that he has made your life to be. And we pray that you are going to have full recovery and you are going to testify for ages to come. Mochi oyo go sisini nege songo taiba.
orumemeru wabo ndoriro rito ruriro rwango rukuya mangana y'Igisongo bwangu Yeah, so kirasereka. I have also supported my sister with 1,000 bob. Wow. Yeah. So in total, that's going to be 5,400 shillings. God bless you, Riziki. Madam, what if you give us 600 to make it 6,000? I'll top that up on M-Pesa. Wow, thank you so Amen, much. amen, amen. Babe tamora togochwa James Karua. Oh, buchiali. Karansa bon. Tigaya Yes, kwenye kuntangirana. Onye bali nelda sisters oyo igone no moke sana. Oyonge gorikiane. Abana abantu ba. Ngire ngora ya. Na rubare ya. Na mo support ya to nchanda. Tigaya ati mo support bakotatane. Anyway, thank you so much. I believe mwacha buya. Timosene na kochi ya bareta lakini mwaikabia. Abayane gari ya baba gari ya. Okay. Thank you so much. You are good people. May God bless you. Sasa? Yes. Nani yule? Kengere alikuwa uongei. Kuna mwenye alimtumia pesa. Yes. Sema tu hivi usianze story. Yes, yes. Ngwarandia. Ya no maitani gakoro gusabu kwenge. Oko narana na abachungaji ne shida. Ke. Yes, thank you sister. Yes. Omo sani one nanu musani uriziki. Orko kuru kumama Ruth. Otorigerete kuru ambayo igoro bona iga. Ya onde binge gende kimuna muge kumbe tabu ni nkero oche. Amen. Iga tebire na nche ngotene nande no mumuro yo. Tumeire elibwemo gocha imaisi miyane ime. Koye forward yande gochirogora. Amen. Mama Ruth asole nyasago sini abu Nairobi. Mama Ruth nyasago konyo mucho Nairobi. Tumebakisha nani? Nani yule mwenye amebaki? Yes. Umetuma ngapi? 2,000. Sister Molly. Kuna mwenye amebaki? Sister Molly na kidogo na. Upepo. Pepo. Atafanya. Lame. Yango tebara You are sending. Thank you. Anyone mwenye amebaki? All right. Sasa kuna wale wenye walibaki kuanzia 50 hadi 500. Yes. Munaona tukujie ama mukuje? Tukujie. Mnatutaka hapo. Tukuje tuchukue. Msi mnatupanish sana. Mnatutaka wewe. Anaharibu, si ndio? Yes, tupe vitasa. Tuende hivyo 50, 100 kwenda juu. Bila hawa event iwezi kuwa event. Hawa ni watu wa heshima sana na tunawapenda sana. God bless you. Hawajakula hata ni saa 9. Kuna wale wenye wamesikia tunakuja wameanza kwenda. Ngonye kobi. Dani hasa ninga yole. Choirs tunakuja kwenu. Dani hasa nisaidie kofia. Na ile anaitwa aje? Yes. Ile mkuria. Haya, pastors wamesema mje 2,000 alitoa yule mkuria. Ya mkikuja hapa mnachukua mibaraka. Wachungaji wamesema. Unakuja unarusha kama unatoka tafadhali. Hata tutangazi, njoo rusha. Asante sana. Kama uko nayo kwa simu kuanzia 50 my brother, hata kama ni 20 bomb 50 namna hiyo. Tumalize. Asante. Thank you so much. God bless you. Usikae kabisa wewe uja support kabisa kutoka 1,000. Hata kiti ya 100, hata ya 50. Hata 50. Hata 10 bob ya kiti. Hatutangazi. Thank you. Tupite chini tukipanda hivyo. Unarusha. Unaweka ukienda. Unaweka ukienda. Asante. God bless you so much. Asante. God bless you so much. Kama kuna mwenzako amekaa hapo na hajaamka kabisa, mwambie bwana na kikuacha. Onyo mweseke kura. Mbona yaona na kikuacha tata. Namna hiyo hatutangazi. Ni hapa. Amen. Abantu mbale ndoje batarayimuka pi. Nona na mukwe boli na kibona naga ikaransa ikaga. Wale wenye mnaamuka kwenda nje. Kie kibona kigakali. Leta 50. Leta 100. Leta shilingi 10. Leta 10 basi. Leta coin. Kuja lipia kitu tunapita kutoka juu. Hivyo tunarusha hapa ndani. Kama ni M-Pesa wewe ndio hapa weka. Thank you. Just come. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you so much for standing with Riziki. Kuna wale wenye walikuja wakasikiza muziki, wameenda nje wanangojea chakula wakule. Yes. Tena warudi ndani. Hiyo iko sawa tu bado. Kama hamuna na Mungu anajua hamuna kabisa ni sawa. Asante sana. Usikose kupata baraka ya kutoa. Asante. Thank you so much sister for standing. Come. Wale wote wenye wako nje tafadhali.
Njoo na 50. Cash ni hapa tunarusha. MC Domi nimekuona. Cash ni hapa. God bless you. God bless you. Tu hata shilingi 10. Pesa mingi. Pesa yote yenye uko nayo. Mungu atakubariki sana. Thank you. Thank you. Rizika, God bless you. Rizika, I think you can be able to see how much asante people sana. love you. God bless you. You can be able to see how much people love you. They are giving. Namba ya simu ndo hiyo. Nambari ya simu 0721 MC Domi. God bless you. Nambari ya simu Jared. Jared, nambari ya simu. Yes. Rusha hapa. Thank you. Kama uko na cash ni hapa. Thank you so much. 0721681331. Aki. Susan Lea kuja mbele. Akili. Igo. Yes, Chigocha. Yes. Turushe. Tuma watoto. Kama wewe umeshindwa, tuma mwenye yako kando yako. Aki usiweke namba pekee hivi urudi. Kuna shilingi 10 iko stand by us Suzy. Claire. Watu wa nyuma Claire. Asante sana mami. Thank you so much. Naweza mwaga mapesa hapo. Claire, Asante. karibu nitangaza ile maneno yetu lakini tuache tu. Yes. Rusha. Thank you. Any amount that you have. Tunataka kwenda kuserve. Yes. 0721 681 331 0721 681 331. Bernard Riziki. Bernard Ombati Okware. Najaribu kukumbuka. Hakuna hiyo jina Riziki. Riziki haiko, imekuja tu juzi. Yes. Sasa tunataka kwenda kuserve. Karibu tunakula. Lakini tungependa, unajua kuna watu wanaangalia kama kuna watu wametumia Riziki pesa. Riziki. Wale watu wa online. Kuna wale watu wa online. Kuna namba hapo. Wengine wamekutumia mchango. Kuna hiyo namba iko hapo. Yes, wawekee ile namba 0721 ushaweka. Kuna hiyo namba. Kuna wenye wamekutumia. Uko na hiyo list, wachana wale waheshimiwa wako, wageni wako, watu wa ng'ambo, unajua wale wenye wanaona hapo, wachana na wale wengine. Ni wasome, acha nikusaidie. Tukimaliza kusoma tunamaliza. Amesema nisome kila mtu. Kamera iko wapi? Ni tuvumiliane kidogo. Kuna Dr. Mary Wanjoy 100,000. Kuna Naomi Juma USA 20,000. Frida Mokeira Makori 10,000. Millicent Nyaboke ZP huyu bado. Teresa Muma 5,000. Amen. Baby Harel Chege 1,050. Amen. Rogesi Kenyoru 2,000. Amen. Songa nyuma kidogo. Yes. Ya pole. Roslyn Adisa 5,000. Amen. Mirka Orenga 3,000. Amen. Patrick Okeo 3,700. Amen. Elina Kemto Marube 5,000. Amen. Dr. Vela Nyamwaya 10,000. Amen. Millicent Nyaboke Swanya 10,000. Amen. Mary Kambi 10,000. Amen. Sarah Magoma 10,000. Amen. Nancy Jepkosgei 1,000. Amen. Joyce Mbugua 5,000. Amen. Mam Drusilla Ondieki 10,600. Amen. Ben Thomas 1,100. Amen. Lilian Onderi 2,000. Amen. Sarah Nyakundi 5,000. Amen. Becky Onderi 1,000. Amen. Madam Rachel Busira 1,000. Amen. Gladys Kerubo Oganda 3,000. Amen. Rosi Mogene 3,000. Dr. Amen. Magdalene Nayan Munyi 5,000. Amen. Penina Asango 5,000. Amen. Mr. Jacob Mogeni 5,000. Amen. Mr. Vincent Mahumba 9,000. Amen. Yes, Ruben Mogesi Oyaro 2,000. Amen. Principal Sablon Nyakundi Ogonyo 2,000. Amen. Mr. Siemo 22,500. Amen. Mr. Ruben Mogesi 2,000. Amen. Laban Mupanzi 2,600. Amen. Madam Esther Williams 10,000. Amen. Madam Mary Mbui 10,000. Amen. Judith Mosetti 5,000. Amen. Dr. Rajiv Daji 15,000. Amen. Mary Diyonge 10,000. Amen. Rono Nyoni 2,000. Amen. Mam Jane Bernard 4,600. Amen. David Asiago 1,500. Amen. Aznet Bwana 1,000. Amen. Mr. Bernard Obonyo 5,000. Amen. Mr. and Mrs. Stanley and Oviero 12,000. Amen. Mr. Evelyn 2,000.
2,500. Amen. Mr. and Miss Samuel Chege 5,000. Amen. Master Nyamweno 1,000. Amen. Osano Comedy 1,000 plus 1,000. Amen. That is 2,000. Judith Auko 2,000. Margaret Amen. Morara 4,000. Deborah Njuguna 500. Jacqueline Magori 10,000. Amen. Miss Obadia 30,000. Amen. Mnasema aje? Amen. Pamoja na wengine ambao wote wametoa hapa na wengine hawajatoa, tunawakaribisha sana. Hatujamaliza, lakini kwa sasa ningeomba tuweze kuomba na wale ambao mnaendelea kutuma, tunaendelea kuziona, zitawekwa kwa list moja tuweze kuzisoma tukirudi hapa afternoon. Kwa sasa hivi naomba tuweze kuomba. Kuna chakula kimeingia, tuweze kupangana vizuri tuweze kukula. Lakini kuna kwaya ambazo zimebaki baada hazijatoa pesa, tunarejea tena kwa sababu ya kusupport ndugu yetu, so tutarejea baada ya kukula. Yes. Wana Sacred, tukienda kukula nyinyi ndio mnatupanga vizuri hivyo, maana nyinyi ndio mlianza hii shughuli ya asubuhi. Mnataka kutoa yenu. Haya, kimbia kabla tuomba haraka. Kuna kwaya yenye ingependa itoe ikimaliza kukula iende. Ni sawa. Abume temara ndi baguchia. Mbanka ninga mbaliranda church choir. Iyo ku Celestial. Vale trichibe siga tuga. Chiribu isano. Amen. 5,000. Abantu kurunga bago. Abantu kururanda bago support na 5,000. Enere choir, by the way, Abraham Akorteri na ndakurecord. Abraham, may God bless you so much for nurturing these abana bangi na bari young kuba nacho maite kuna tabanga na nigazi ngo ngubwa stress je school fees. Thank you so much. Wikira ono nabo toko iraneria sie ko mubere itia yako joro ko mubere. Okay, thank you. I'm sorry. Thank you so much. Nabo munu hoteli tayo. Aye. Nto sieke genteke oyabe ke gotia gende ko ranche. Kengera genda atebe gita. Atutigere gita. Atebe gita kede kya mukale. To sabere genteke nchende. Sabere ndagira. Eto sabera bonsi. Weta nini ndagira. Kunya tenena mwensi goro. Ogo stand no go tenena. Nabantabaya. May we all rise for a word of prayer. Sisters on the outside, I'm going to talk to you. Wale, simameni tuombe. Okay, we are praying. Our kind and loving Father in heaven, what a joy to behold. We want to bring all these ladies and gentlemen who have stood with our brother in this trying moment. Each and every one has dedicated her pocket on behalf and the condition of our brother. How do I pray the Lord, as they go back home, as they go back to their workplaces, may you enrich their portions. We say and we pronounce that indeed success is their portion. May you extend their territories so that this kind of hospitality that we have seen, may you help them not only in this occasion, but elsewhere where need may arise. May your glory shine now as we go to take food. How do we pray the Lord? May you change that food to be a medicine into our bodies, for we pray and trust in Jesus' name. Amen. Thank you so much. We can now go for lunch. Sorry for kuleta lunch late. Lakini tuende tukule tafadhali, nyinyi ni watu wazuri, alafu tutarejea tena hapa kwa hafla ya mziki peke yake. Mungu hawabariki. Naigure korwe buku nainde na manyire me chande menge mondo gocha umosalaba ninde no bommenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia nitaro moche we dhahabu mambingia kona mwegende yesobweka kona koro wancha kwae inyetige enseyembe mambingia.
heard but from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days, I will walk in the golden street. One of these days, if I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambiengia, Nitaro moche dhahabu mambiengia, Unamwegene yesobeka, Ondakoro wancha kwae, Ninyetige enseme mambiengia, 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 Nitaro moche dhahabu mambiengia, Unamwegene yesobeka, Ondakoro wancha kwae, Ninyetige enseme mambiengia. Amatera, neryogo, gaki neryogo, nonya Daudi, nigare kobugia, obokano Saulo erowena, nonya Daudi, nigare kobugia, obokano Saulo erowena. Amatera, neryogo, gaki neryogo, nonya Daudi, nigare kobugia, obokano Saulo erowena, nonya Daudi, nigare kobugia, obokano Saulo erowena. Yehoshaphatikera kogendesegi, agatanganya abagotera, abari kurona bakurwa magega, obubuwi bokarorekana. Yehoshaphatikera kogendesegi, agatanganya abagotera, abari kurona bakurwa magega, obubuwi bokarorekana. Amatera, neryogo, gaki neryogo, nonya Daudi, nigare kobugia, obokano Saulo erowena, nonya Daudi, nigare kobugia, obokano Saulo. Neryogo, gaki neryogo, nonya Daudi, nigna. Mira mwagatera senya nchembariri, obubuwi bokarorekana, ombocho yeriko kabwa inse, ase engencho yogotera. Mira mwagatera senya nchembariri, obubuwi bokarorekana, ombocho yeriko kabwa inse. Neryogo, gaki neryogo, nonya Daudi, nigare kobugia, obokano Saulo erowena, nonya Daudi,
ekero turai keigora setata babu ina totero gotera gotera kwa musane manwa yengoni tokora wano motore yeso ekero turai keigora setata babu ina totero gotera gotera kwa musane manwa yengoni tokora wano motore yeso amatera neryogo gaki neryogo nonya Daudi igare kobugia obokano Saulo erowena nonya Daudi igare kobugia obokano Saulo erowena amatera neryogo gaki neryogo nonya Daudi igare kobugia obokano Saulo erowena nonya Daudi igare kobugia obokano Saulo erowena Onene ni gongote makera rituko gogoro wanja kwao korene nomore une tata norero mabera evive ne virito bianito herere naratire asore yeso ndegweka okora ogotimoka onene ni gongote makera rituko gogoro wanja kwao korene nomore
ku egechore kya nyasaye okore miremo yeye itwe negesa ku egechore kya nyasaye okore miremo yeye itwa basomba bomonene tobekero kerere se varia bense batambe corazón musunte babomanye obochani gore watata torende tito sire chingonde chatata torende tito sire chingonde chatata itwa basomba bomonene tobekero kerere se varia bense batambe corazón musunte babomanye obochani gore watata torende tito sire chingonde chatata torende tito sire chingonde chatata. Abakoreri bomonene kanisa tobe nobojani ebikora beto bibaguse barya bare asomo sute abantu bomonene kongesa masabo mechano kegocha atowaire orogenda raito kogeneka norokongu abakoreri bomonene kanisa tobe nobojani ebikora beto bibaguse barya bare asomo sute abantu bomonene kongesa masabo mechano kegocha atowaire orogenda raito kogeneka norokongu itwa basomba bomonene tobekero kerere sebare bense batambe corazón musunte babomanye obochani gore watata torende tito sire chingonde chatata torende tito sire chingonde chatata itwa basomba bomonene tobekero kerere sebare bense batambe corazón musunte babomanye obochani gore watata torende tito sire chingonde chatata torende tito sire chingonde chatata itwa basomba bomonene tobekero kerere sebare bense batambe corazón musunte babomanye obochani gore watata torende Namanje chitoro chimoka penda na kosaba na getore ebule amatema elena jeni karikorara eleo mabisa igakoseka igakobencha munendo ekorikyo moto emomere chimosundoka nonyanake chimorara namanje chitoro chimoka penda na kosaba na getore ebule amatema elena jeni karikorara eleo mabisa igakoseka igakobencha munendo ekorikyo moto emomere nogochaya Yeso, omosanyone Mungu kumya unetayo oranduse ase omosanyoyo Yeso, omosanyone Mungu kumya unetayo oranduse ase omosanyoyo Yeso
kondemerera ase onse sama ya mabe oyonere omasani weke ene nanyorire nimenya sare nimenere goika erairene Ningo, ose orabe, una umusali eso. Na etana nire komori yagaki, yaya, oneta yo. Ningo, ose orabe, una umusali eso. Na etana nire komori yagaki, yaya, oneta yo. Omosanyo mayete, omore ubwane, omosanyo kondemere, nanyorire, nimenya sare, nimenere, goika, erairane. Omosanyo mayete, omore ubwane, omosanyo kondemere, ase onse sama ya mabe, oyonere, omosani weke ene, nanyorire, nimenya sare, nimenere, goika, erairane. Omosanyo mayete, obore ubwane, omosanyo kondemerera, ase onse sama ya mabe, oyonere, omosani weke ene, nanyorire, nimenya sare, nimenere, goika, erairene. Omonene niko ganete manyobo yabao, tare ase chichera chao, imanye obo sera wao. Nasirire, asobogi mabwane tata, niko gane, Nasirire, asobogi mabwane tata, niko gane, omonene niko ganete banyobu yabao, tare ase chichera chao, imanye obo sera wao. Nasirire, asobogi mabwane tata, niko gane, Nasirire, asobogi mabwane tata, niko gane, nimanyete emero merio yao, nemi yago cha asende tata, ningotoge omotoria, mamarate, ningo sunyane kegima, ningo sasine botame, yeso one. Wema wake Bwana wanizingira, natamani niimbe sifa kwake Mwokozi. Aliyenifilia sasa ni huru daima milele na hata wale Mwokozi. Nipeni tarumbeta zeze, vindu vikayamba, nicheze gita anaweza.
nipeni tarumbeta zeze, vinubika yamba nicheze gita, anaweza. Wema wake Bwana wanizingira, natamani niimbe sifa kwake Mwokozi. Aliyenifilia sasa ni huru, daima milele na hata wale Mwokozi. Nipeni tarumbeta zeze, vinubika yamba nicheze gita, anaweza. Nipeni tarumbeta zeze, vinubika yamba nicheze gita, anaweza. Mziki wa Yesu, niimbe mziki wa Yesu, ni mziki wa Yesu, niimbe mziki wa Yesu, nitangaze kote kote ulimwenguni, wote waone nuru yake Bwana, waje kwa Yesu. Mziki wa Yesu, niimbe mziki wa Yesu, ni mziki wa Yesu, niimbe mziki wa Yesu, nitangaze kote kote ulimwenguni, wote waone nuru yake Bwana, waje kwa Yesu. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God is closest, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other ours ever known. He speaks, and the sound of His voice. Natumai kufikia sasa hivi kila mtu ameweza kukula na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tukiangalia saa ama simu yako, ni saa 10 inaelekea saa 11, kumaanisha kwamba hatutakaa hapa sana, lakini lazima tufunge kikanisa. Lazima tufunge kama wanasabato. Hiyo ni lazima ikuwe hivyo. Wale ambao wanaendelea kukula huko ni sawa. Ningependa kufanya ombi. Wapi yule maombi? Maombi yuko wapi? Anaitwa maombi? Maombi. Yule solatist. Ukuria. Maombi. Maombi yuko wapi? Yes, brother. Come. I want us to pray so that we can start at least dakika kama 30 minutes hivi. Tunaimba wala waimbaji ambao wako hapa. Tunamaliza, tunafanya ombi. Hivyo kama uko nje, tafadhali kwa heshima ya Kisabato na heshima ya ndugu yetu Riziki, naomba uingie kanisani ili tuweze kufanya ombi. Tusimame sisi wote kwa maombi. Baba yetu ishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa sababu ya Sabato yako. Tumerejea tena kanisani kwa ajili ya kuimba. Naomba Bwana utupe sauti nzuri. Zile dakika ambazo tutakaa hapa chache mno, tunaomba kwamba mfalme huwe pamoja nasi. Bariki kila mmoja wetu, tuandae kwa ufalme wako, katika jina la Yesu tumemwona kuamini. Amen.
Alright, tuko na maombi hapa. Anafungua rasmi kipindi hiki cha uimbaji. Ikisha baadaye dada yetu anaitwa Sylvia Omurwa. Sylvia Omurwa atakuwa anaingia chukwaani na kwa wimbo mmoja pia. Waimbaji wameingia. Wale ambao wanaingia kanisani, thank you so much. Ingia. 30 minutes. Wale waimbaji ambao naangalia sasa hivi naona ndio wanatubariki. Ikifika tu saa 11:30 tutakuwa saa 11:20 tutakuwa tunafunga hafla hii kabisa. Ni kipindi cha lala salama. Kipindi ni cha lala salama. Vantu bali isiko babere inchuma iga. Bali mole isiko babere inchuma iga Nyasaye no ako bakonyera maiga. Una mole babere igo ogokonye kama akuri. Sister Lillian, and God bless you so much for coming, and Sister Vera, God bless you so much. Let me recognize the presence of Finas ambaye ameshughulikia mambo ya upishi pale chini. Thank you brother, I love your tie. Unakaa fiti sana. Mshene yangu inaendelea kwa sababu muimbaji hajafika. Wale ambao wako nje wawili, tafadhali ingia kanisani ama Mungu alete mvua. Mungu alete mvua mbaya yenye radi.